Nderuar kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqiperisë, Zoti Skënder Bruçaj. Të nderuar pjesëtar të panelit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkëlqësia juaj, Zoti Donald Lu. Ambasadore e Delegacionit të Bashkimit Evropian, shkëlqësia juaj, zonja Romana Vlahutin. Kryegjyshi botëror i Bektashimve Baba Edmond Brahimaj. Të nderuar kryetar e përfaqësues të bashkësive islame të Ballkanit Perëndimor, të nderuar drejtues të komuniteteve fetare në Shqipëri, të nderuar akademik, referues e pjesëmarrës në këtë konferencë, të nderuar shkëlqësi ambasador, deputet, përfaqësues të artit dhe të kulturës. Të nderuar miq, mirë se erdhët në konferencën ndërkombëtare Islami Dhe Paqja Globale. Kjo konferencë e para në llojin e vet në vendin ton, e organizuar nga Komuniteti Mysliman i Shqiperisë dhe Universiteti Beder në bashkëpunim me Ambasaden Amerikane dhe Delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë, me të ftuar personalitete të larta në rang kombëtar e ndërkombëtar, synon të vërë në dukje qëndrimet mbi fenë islame, këndvështrimin e islamit ndaj fenomeneve të ndryshme, si dhe kontributin e tij në paqen globale. Së bashku me panelin e nderuar që kemi në këtë seancë përshëndetjesh, konferenca do të vijojë pas dreke me 2 seanca shkencore, ku kemi të ftuar studiues dhe akademik, njohës elitar të fesë islame nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Arabia Saudite, Egjipti, Turqia dhe Shqipëria. Më pas do të kemi dhe një seancë speciale me përfaqësues të bashkësive islame nga Ballkani Perëndimor. Dhe tani pa humbur kohë, më lejoni të ftoj kryetarin e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Zotin Skënder Bruçaj, për të mbajtur fjalën e tij përshëndetëse. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, gjithë mëshirësit, mëshirbërësit, i nderuar shkëlqësi Zoti Presidenti i Republikës së Shqipërisë, i nderuar kryegjyshi botëror i Bektashimeve, i nderuar ambasador e Bashkimit Evropian, i nderuar ambasador i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik në Tiranë, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në Shqipëri, të nderuar kryetar dhe përfaqësues të Bashkisë Islame të Ballkanit, të dashur miq dhe të ftuar. Besimi islam në përgjithësi është unik, si në rrafshin historik dhe atë global. Islami jep shumë rëndësi drejtësisë, mbrojtjes së drejtave të njerëzit, moralit të mirë dhe urdhëron njerëzit që në çdo punë të sillen ndershmërisht e të respektojnë të drejtat e të tjerëve. Kërkon që njerëzit të jenë të moralshëm dhe të pastër. Të besosh Zotin një, të jetosh me vetëdijen se vëzhgohesh prej tij në çdo hap dhe se një ditë do japësh llogari përballë tij në botën tjetër. Janë ndër pikat e rëndësishme të Islamit. Kurani dhe tradita profetike flasin shumë qartë për parimet e besimit islam, të cilat janë të padiskutueshme për të gjithë muslimanët. Pikërisht këto parime i bëjnë një të bashkuar muslimanët e mbar botës. Të kuptuarit drejt të Islamit është përgjegjësia e secilit musliman. Praktika fetare tradicionale e Islamit në Shqipëri, e cila vazhdon të ruhet e tillë edhe sot, është mënyra e perceptimit real që ne trashëguam nga parasit tanë. Është mënyra gjithëpërfshirëse, larg instrumentalizimit, larg politizimit,
ndjekse korrekte e parime burimore, e cila injekton dëshirën për të dialoguar me gjithkënd, duke respektuar secilin në pozicionin e vet. Ngjarjet, trazirat dhe konfliktet në linjën e mesme dhe në disa vende të ndryshme të botës, të cilat gjoja kryen në mbretërin e Islamit, janë jashtë çdo logjike humane dhe islame. Ato nuk kanë asnjë lidhje me vlerat që Islami ka dhe përçon. Parimet mbi të cilat ndërtohet feja islame janë aq të qarta sa nuk lën asnjë hije dyshimi mbi realitetin hyjnor, i cili haptasi delegon mëshirën dhe paqen nëpërmjet saj. Ndërkohë ka qindra urdhresa dhe këshilla për drejtsinë, respektin, dashurinë, mirëkuptimin dhe paqen mbi të gjitha kuptimet e saj. Në fenë islame, dhunimi i së drejtës, qoftë edhe një njeriu të vetëm, është i ndaluar rreptësisht. Për çdo lloj qëllimi qoftë ai. Në Kur'anin famlar thuhet: kush vret ndo kënd që s'ka vrarë njeri ose që nuk ka bërë çrregullimin e tokë, është sikur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe nëse dikush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar jetën e gjithë njerëzimit. Zoti na ka krijuar të ndryshëm dhe siç thotë në Kur'anin famlar, na ka krijuar në kombe dhe fise, që të njihemi me njëri tjetrin. Pra ky është një përcaktim hyjnor të cilit ne si musliman i besojmë fort. Përtej të gjitha këtyre, misioni i fesë islame është që të edukojë individin dhe masat përmes mesazheve pozitive e të promovojë e të nxjisë paqen dhe sigurinë. Një musliman i mirë është i angazhuar në mbrojtjen dhe konsolidimin e paqes globale, shmangjen e dhunës dhe luftës kundër të gjitha formave dhe mënyrave të diskriminimit. Të nderuar të pranishëm, është shumë domethënëse përshëndetja që përdorin muslimanët me njëri tjetrin dhe të tjerët. Assalamu alaikum. Paqja dhe bekimi i Zotit qoftë me ju. Si një rikujtim i drejt për drejt i çdo muslimani që të jetojë në paqe dhe të jetë vazhdimisht kontribues i paqes. Së fundi, me lejoni të falenderoj bashkëorganizatorët për kontributin dhe mbështetjen e tyre në këtë konferencë, Ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe Ambasadorin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Universitetin Beder, dhe njëkohësisht ju uroj të gjithë panelistëve suksese gjatë kësaj konference. Ju faleminderit. Ju faleminderit zoti kryetar. Kam kënaqësinë të ftoj kryegjyshin botror të Bektashimve, baba Edmond Brahimaj. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. I nderuar Presidenti i Republikës, shkëlqësia juaj, Zoti Bujar Nishani. I nderuar vëllaim Skënder Bruçaj. Të nderuar vëllezër të mi përfaqësues të Bashkimit Islami Fetare në Ballkan. Të nderuar kryetar të Komiteteve Fetare në Shqipëri. I nderuar shkëlqësia juaj ambasador Donald Lu. Të nderuar ambasador të shteteve të akredituara në Tiranë, të nderuar studiues, miq dhe të ftuar. Jam i lumtur që më dha rasti të përshëndes konferencën me idenë Islami dhe Paqja Globale, si dhe të uroj në emër të milionave besimtarë bektashian kudo ndodhur në botë, paqe, mbarësi në punën tuaja dhe familjet tuaja. Momentet nëpërmjet të cilat kalon sot shoqëria jonë njerëzore janë padyshim momente sfidash të vështira, sado të kalkuluara dhe studiuara të jenë nismat tona paqëdashëse. Ato shpesh sulmohen prej politikave të verbra etnike, racore, fetare apo kulturore. Paqja globale rrezikohet ndërkaq edhe prej grupimeve të shumta terroriste, të cilat gjëra në emër të Allahut po demonstrojnë sot epshin e tyre shtazarak përballë etnive dhe racave të pafajshme. Pikërisht në këtë kontekst, nismën e kësaj konference unë e vlerësoj së tepërmi duke qenë i bindur se sa më të hapur të flasim për Islamin, sa më shumë të vëmë gishtin në plagë, aq më tepër i afrohemi providencës hyjnore, aq më të sigurt ecim drejt vëmendjes së krijuesit. E them këtë sepse në të gjithë këtë sallë mendojnë se ndajnë të njëjtin ide, që Islami është një sistem vlerash i shfaqur me parimet e urtësisë dhe mëshirës universale, që u ka falur nga zhlim e shpresë mendjes të shpirtit, që ka parë tek njeriu pranë tij jo armikun por vullajin e rritur në të njëjtin qiell dhe që beson në një Zot të vetëm. Në shtigjen e ndriçuar prej Kuranit të madhruar, të traditës profetike, si dhe mençurisë
e imamve, historikisht ne kemi ngritur ura lidhje komunikimi me pjesën tjetër të botës. Prandaj, duke ruajtur kësaj konferencë punime të marrash, pre bindjen e thellë se pavarësisht situatës së paqes globale, ne vlen të jemi të bashkuar përballë çdo sfide. Me ndikimin e Zotit, shpirti ynë i lirë si kundër deri më sot, do të ngavnjej mbi meritën e veprave, pavarësisht se nga vijnë ato. Zoti ju bekoft. Faleminderit. Ju falemderit baba Edmond Brahimaj. Kam kënaqësinë të ftoj një mik të Shqiperisë dhe të shqiptarëve, ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkëlqësinë e tij, zotin Donald Lu. Faleminderit. Nderuar President e Republikës, zoti Bujar Nishani, kryetari Bruçaj, kryegjyshi Babamundi, ambasadore Romana Vlahutin, zonja dhe zotërin. Mirëmëngjes. Nëse më lejoni, dëshiroj ta nis me një histori mbi sakrificën dhe Islamin. Vite më parë, kur shërbeja si vullnetar i Korpusit të Paqes, Ramazani vinte gjatë muajve shumë të nxehtë të verës, sikurse do të bjerë këtë vit. Në Afrikë, ditët qenë të gjatë pafund dhe shumë prej miqve të mi musliman luftonin me përkushtimin e tyre për të hequr dorë nga ushqimi dhe uji. Në njërin prej këtyre ditëve shumë të nxehta, u nisa drejt një fshati aty pranë me motorcikletin time, duke tërhequr një ngarkesë të rëndë me cimento dhe qelik për të ndërtuar një tualet të ri. Papritur, goma e prap me shpërtheu për shkak të peshës së ngarkesës sime. Ajo nuk mund të rregullohej dot më dhe unë nisa rrugën e gjatë të shturjes së kësaj bare të rëndë drejt shtëpisë. Ata ditë temperatura shënonte 45 gradë dhe vetëm pas pak minutash ishe gati të dorëzohesha. E pikërisht në ata kohë mu afrua një i panjohur. Ai më pyeti nëse mund të më ndihmonte. Me kënaqësi e pranova ofertën e tij dhe ne i kaluam me dy orët e ardhshme duke tërhequr motorcikletin drejt fshatit tim. Mbërritem të raskapitur nga puna e madhe dhe unë iu drejtova mikut tim të ri, i pa sigurt nëse ishte musliman a i krishter dhe i ofrova ujë dhe bukë. Ai buzëqeshi teksa mua përgjigj, Perëndia më jep gjithçka që kam nevojë. Dhe pastaj më tha lam të mirë. Unë nuk e pash kur më atabur, kur nuk e mësova emrin e tij, por ajo që mësova për shembullit të tij ishte një mësim që ka mbjetur me mua për jetë. Fet tona dhe politikat tona dhe geografia jonë nuk na përcaktojnë ne. Është gatishmëria jonë për të mbajtur baren e dikujt tjetër nën diellin e nxehtë që përcaktojnë ata që jemi dhe ata që duam të jemi. Trishtueshëm, kjo vlerë universale e të ndihmuarit të fëmijët ton është nënsuar në shumë pjesë të botës. Sot, bota kërcënohet nga ata që e bëjnë urrëtien fen e tyre nën petkun e Islamit. Unë e përgëzoj punën tuaj të palodhur për të siguruar që zëret tuaj, të cilët këshillojnë paqen dhe mirëkuptimin,
të dëgjohen mbi ata që nxisin dhunën dhe shkatërimin. Puna juaj dhe përpjekja juaj është shpreha më e vërtet e besimit tuaj. Ndërsa vazhdoni punën tuaj të rëndësishme, ju lutem bani parasysh se edhe në atë ditë ku dielli t'ju godas dhe bara juaj të jetë e rëndë, Perëndia do t'ju jap gjithçka që nevojitet për t'ia dalë mban. Faleminderit. Ju falemderit shkëlqësia juaj për këtë mesazh që përcollët. Kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, mendoj se të gjithë shqiptarët, pa dallim feje dhe krahine, kanë një dëshirë të madhe për t'u integruar. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të ftoj për të mbajtur fjalën e saj përshëndetëse ambasadoren e Bashkimit Evropian në Tiranë, zonjën Romana Vlahutin. Mirdita, hello everybody. It's not going to be easy to address you after Ambassador Liu, but I will try. Honorable President Nishani, dear leaders of religious communities, fellow ambassadors, ladies and gentlemen, I'm truly honored to have the opportunity to address you today. Freedom of religion or belief is a fundamental right to every human being. This right safeguards respect for diversity. To live in peace is also a fundamental human right. It safeguards respect for the quality of life and the life itself. Individual freedoms and peace for all are founding principles of the European Union, and these are the values we will discuss today. The conference addresses questions about the role of religion in the promotion of peace and conflict prevention and resolution, and I believe that this role is crucial. If there is one part of the European continent where people of different religious and ethnic identities have been used to live together for many, many centuries, this is the Balkans. Albania is one such example. Within 800 meters from where we have gathered today, in the heart of Tirana, there is a mosque, the Orthodox Church, Catholic Cathedral. Not to mention the Bektashi, the Evangelist Brotherhood, and other religious communities living in Albania. This is a usual picture in most of the Balkan countries, from Sarajevo to Skopje. And I'm very happy that today we also have representatives from the region. This is a treasure that we need to nourish and develop further. Unfortunately today, religious extremism is a growing challenge for the world, for Europe and our region as well. It has its roots in social exclusion, lack of education, and economic perspectives. Therefore, it has to be addressed through comprehensive responses by all actors. Religious communities play a key role in fighting extremism and radicalization. They have an important responsibility in responding to the challenge represented by fundamentalists who promote a violent interpretation of religious texts. Local religious leaders should reach out to youth and support efforts aimed at preventing the rise of extremism. It is also profoundly important that religious communities take the lead, identifying radical messages spread through social networks and places of worship. The problem of foreign fighters transiting the region and young citizens leaving to fight in conflict zones in the Middle East must be prevented and vigorously condemned by governments and religious leaders. The 4 religious representatives from Albania, marching together in the wake of the Paris terrorist attack, brought a powerful message for coexistence and peace. It was a prime example of support for democratic and European values, and Europe has taken good notice of it. I'm really happy to be with you today. We will continue to support initiatives that bring people together for the purpose of better understanding each other and making sure that Europe is safe and prosperous for all. Thank you.
shkëlqësia juaj, ju falenderit për fjalën dhe për mbështetjen e vazhdueshme që na jepni. Zonja dhe zotrinj, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të ftoj Presidentin e Republikës së Shqipërisë, zotin Bujar Nishani, për të mbajtur fjalën e tij. Përshëndetje. Falenderit. I nderuar kryetari i Komunitetit Mysliman Shqiptar zoti Bruçaj, i nderuar kryegjyshi botror Babamondi, shkëlqësia ambasador Lu, ambasador Vlahutin, i nderuar profesor Esposito, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare në Shqipëri, të nderuar klerik, zonja dhe zotëri. Është një kënaqësi e veçantë edhe për mua që në cilësinë e presidentit të Republikës t'i drejtohem kësaj audience të shquar për një temë kaq të rëndësishme sa që është Islami dhe paqja botërore. Ne shqiptarët jemi krenar për faktin se jetojmë në një shoqëri shumë fetare me shumicë muslimane, ku antarët e të gjitha besimeve bashkëjetojnë prej shekujsh në paqe, në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kur flitet për traditën dhe pse jo, për profilin e veçantë që ka Islami në Shqipëri, duhet kihet parasysh se Islami në Shqipëri është feja e një kombi europian. Në kohën që shqiptarët e morën Islamin, ata tanim si evropian që ishin, kishin nisur të ushqeshin me vlerat nga rilindja europiane. Ato vlera që i njohim të gjithë, të humanizmit dhe të laicizmit. Të ndriçuar me këto vlera, shqiptarët kishin prirjen që ishin të ndjeshëm, veçanërisht në asaj pjesë që ishte tolerante dhe humaniste tek Islami, tek Kurani. Ta përqafonin atë me entuziazëm dhe ta kultivonin si vlerë në Shqipëri. Në rastin e Shqipërisë, të tre besimet janë të lidhura me kombin, me vetë ekzistencën e tij. Modeli shqiptar i tolerancës, bashkëjetesës dhe harmonisë fetare është gjithashtu një kolon solide në ndërtesën e vetë shtetit shqiptar. Drejtuesit më të lartë dhe të gjitha niveleve të institucioneve dhe administratës shqiptare tradicionalisht kanë ardhur pa paragjykim nga të gjitha besimet, duke ruajtur me kujdes dhe urtësi ekuilibrat e shoqërisë sonë. Ne festojmë së bashku festat fetare dhe gëzimet, ndërsa kalojmë pranë njëri tjetrit hidhërimet në jetë. Shoqëria dhe shteti shqiptar, ky i fundit edhe pse laik, kanë qenë të vëmendshëm që politika të jetë gjithmonë dhe qartësisht e ndarë nga feja, që ajo të mos përdoret për qëllime politike. Ata kanë treguar kujdes që të edukojnë veçanërisht të rinjt për të respektuar kufijtë dhe lirinë fetare të tjetrit. Që njerëzit të kenë perceptime të drejta për fete ndryshme. Të mësojnë se të gjithë njerëzit kanë të drejtë të promovojnë dashamirësi dhe veprime të drejta respekti ndaj fesë tjetër, se fetë janë pjesë e traditës dhe pasurisë sonë kombëtare. Shqiptarët nuk ranë në grackën e ngjyrimeve fetare
të tragjedisë së fundit gjatë viteve 1990 në Ballkan. Konfliktet e dhunshme që shoqëruan shpërbërjen jo konsensuale të ish Jugosllavisë ishin pasojë e politikës shoviniste dhe ndërthurjes së interesave të vjetra në rajon. Motivet fetare ishin përpjekje për të mbuluar karakterin hegemonist të një lufte për territore etnikisht të pastra, të shoqëruar me spastrime të tmerrshme etnike. Ato shërbyen gjithashtu për të mobilizuar fanatikët, pra për t'i hedhur benzin flakëve të luftës. Megjithatë, ne kurrë në vendin tonë nuk e morëm këtë realitet që gëzojmë si të mirëqen, por kemi qëndruar të vëmendshëm ndaj rreziqeve që e kërcënojnë. Shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare e ka formuluar këtë ndjeshmëri duke u shprehur: harmonia fetare, saq është madhështore si ngrehin, aq është dhe e brisht. Neve nuk na lejohet asnjë sjellje pa përgjegjshme, asnjë harres, asnjë pakujdesi në mirëmbajtjen e kësaj ngrehine. Në librin e shenjtë të fesë islame, Islam do të thotë paqe. Por paqja si realitet duket se mbetet kudoherë e rrezikuar. Paqja botërore sot kërcënohet seriozisht, edhe nga disa individ apo organizata terroriste dhe ekstremiste, të cilët duke përdorur emrin e Zotit dhe fenë, përpiqen të imponohen dhunshëm e në mënyrë barbare ndaj të tjerëve. Veprimtaria çnjerëzore e të ashtu quajturit kalifat të Irakut dhe Sirisë ka shkaktuar më tepër viktima të fesë muslimane se sa të feve tjera. Kjo tregon dhe vërteton katërcipërisht se nuk kemi të bëjmë me një përplasje qytetrimesh, por me një luftë të pandershme dhe pa kushte për pushtet dhe mbizotrim, me një skllavëri moderne fizike, politike, shoqërore dhe mendore. Përballja me të sot është një sfidë e vërtetë për gjithë njerëzimin dhe ka nevojë për angazhimin e të gjithëve për ta luftuar këtë të keqe të përbashkët. Por, veçanërisht, udhëheqësit shpirtëror kanë një detyrë sa të vështirë, aq dhe vendimtare në këtë drejtim, por jo të pamundur. Të këshillojnë, edukojnë dhe ndriçojnë mendjet e atyre individëve të cilët për arsye nga më të ndryshmet, politike, fetare, shoqërore, nga varfëria apo mungesa e shkollimit, joshen drejt premtimeve boshe materiale dhe paralizueshme, duke mbushur radhët e luftëtarëve mercenar në një luftë pa kurrfarë kauze fetare apo politike. Shqipëria është një vend i vogël dhe në ndeshje me shumë sfida. Një vend që ka për të mësuar shumë nga Europa dhe bota e qytetëruar. Por, në realitetin e tanishëm, Islami në Shqipëri përbën një model të suksesshëm, që është pikërisht ai që bota kërkon të ndërtojë sot në marrëdhëniet me popullsinë e madhe muslimane. Tanim, në Shqipëri, harmonia është e ndarë në respekt, në zhvillim dhe në dinamik. Ajo është një vlerë e përbashkët e të krishterëve dhe muslimanëve shqiptar si qytetar evropian. Harmonia
Mirëkuptimi dhe respekti për tjetrin janë pjesë e identitetit shqiptar, por edhe pjesë e trashëgimisë së virtuteve më të mira të një shoqërie, në cilën nga pikpamja e besimit fetar shumicën e përbëjnë besimtarët musliman. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri gjatë periudhës 1930-1933, Herman Bernstein, shkruante në raportimet e tij për Washingtonin se nuk ka asnjë gjurmë diskriminimi ndaj hebrejve në Shqipëri. Sepse ajo tokë është njëra prej atyre vendeve të rralla të Europës ku paragjykimi dhe urrejtja fetare nuk ekziston, edhe pse vetë shqiptarët u përkasin tre feve. Koha nuk vënoi të provonte konstatimin e saktë të këtij diplomati amerikan, i cili edhe vetë ishte me origjinë hebreje. Gjatë periudhës errët të Holokaustit, Shqipëria jo vetëm ruajti dhe shpëtoi të gjithë hebrejt që jetonin në territorin e saj, por shërbeu edhe si vend tranzit e strehimi për gjithë hebrejt që largoheshin nga vendet e tjera për të shpëtuar giotinës Holokaustit. Shqiptarët nuk dorëzuan asnjë hebre brenda territorit të Shqipërisë. Pas kapitullimit të Italisë së Mussolinit në luftën e dytë botërore, në vitin 1943, shqiptarët strehuan deri në fund të luftës të gjithë ushtarët italianë, dikur pjesëtar të një ushtrie pushtuese, të cilët trokitën në dyert e familjeve shqiptare për t'i shpëtuar persekutimit nazist. Kjo sjellje standarde e ka bazën te kodi shqiptar i nderit, besa. Pjesë gjenetike e kulturës dhe sjelljes shqiptare e trashëguar brez pas brezi ndër shekuj. Besa do të thotë të mbash premtimin dhe fjalën e nderit. Në praktik do të thotë të kujdesesh për dikën në hall ose në nevojë, t'i afrosh atij mikpritje dhe ndihmë. Modeli shqiptar i bashkëtesës fetare dhe i pranimit të tjetrit ndryshe nga formuzon në vizionin ton për një botë të paqët, ku racat, fetë, kulturat, të gjithë njerëzit bashkëtojnë në harmoni. Në këtë frym, unë uroj edhe kësaj konference punë të mbar dhe të gjithë atyre që kanë bërë të mundur realizimin e saj, suksese në misionin e tyre historik, me bindjen se të gjithë bashk mund të sjellim ndryshimin. Ju falenderit. Shkëlqësia juaj, ju falenderit për fjalën, për praninë dhe për të gjithë vlerësimin që i keni bërë dhe vazhdoni t'i bëni Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Të nderuar miq, do të vijojmë me një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi sërish pas 15 minutash për të dëgjuar fjalën e studiuesit të mirënjohur dhe të ftuarit special të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, profesor doktor John Esposito. Ju falenderit. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë të ftoj profesorin, profesor doktor John Esposito. Urdhëroni. Thank you very much. I'm very honored to be here and delighted to be here. This is my first visit to Albania. As I say to most of my audiences, I was trained by Castro and Gaddafi in terms of speaking, so we may be here for 6 hours, so you may want to serve lunch while I'm talking. Today I'm going to speak both from my scholarship as well as my experience, if you will, in life on these issues. What that means is that A, I'm Italian-American,
B, raised Roman Catholic. C, was in a monastery for many years, for about 10 years, from the age of 14 to the age of 24. I was then trained and was a young Vatican II theologian. And for the last 30 or 40 years, I've been writing on Islam and traveling the Muslim world. I'm also trained in Zen Buddhism and Hinduism, and I'll be making some comments about world religions. That's the only reason that I'm mentioning that. I was very struck by, and usually I'm not, I mean, you will see in my comments, I'm pretty direct and frank. So let me say ahead of time, I do not represent anybody but myself. I do not represent the American administration. I do not represent Obama. I do not represent the CIA. I'm sure that there are people here from European intelligence, but I'm not with European intelligence. So I take full responsibility for anything that I say. But I was very impressed with the President's brief comments for the following reason. When I was a young academic living in Massachusetts, there was a food store, a grocery store, and we couldn't quite figure out the name of the owner and where he came from. And I remember somebody said, he's Albanian, he's from Albania. And I don't think anyone really had a sense in those days of Albania as a country. I mean, part of that goes back to the history and the extent to which Albania was closed in those days. But on the other hand, when you look at Albania's history, and certainly its more recent history, it is an example of interreligious, a multi-religious society with very strong positive interreligious relations. And I think that that has something to say and is a message that should be out there. And I think it should be kept in mind as compared to, for example, a number of other places in the world. I was just interviewed very briefly by a TV person, and he asked me, you know, Albania is in line to become a member of the EU, and is the fact that there were some Albanian youth who had gone over to ISIS, is that a big an issue? And I said, if I were a parent in Albania, I'd be more worried, given the problems the EU countries have with their youth going to ISIS, and be thinking, wait a minute, this is going to have a bad effect on my kids. So it should not be something that colors Albania's situation. Anybody who studies social movements, whether they're secular political social movements or religious social movements, knows that these movements attract youth, whether they are mainstream social movements or extremist social movements. There are sociological reasons. It can be marginalized, feeling marginalized, but there are also situations where they attract youth because youth believe in, many of them, in social justice and have a problem with social injustice. Let me begin with a couple of observations about religion. The first principle is what most religious people like to do is to compare their ideal to somebody else's realities or to somebody else's problems. Rather than saying, what are the ideals of one religion and what are the ideals of the other religion, people like to go with, this is the ideal of my religion, and deny anything else that has to do with violence in their history. They say that really had nothing to do with, for example, we Catholics would say, nothing to do with Holy Mother, the Church, you see. Or for many of my Muslim friends, nothing to do with Islam itself. We have to, when we think across religions, especially if we want to talk about religious pluralism, which I will talk about at the end of my talk, we have to be talking about what are our ideals. We also then have to look at our realities, which sometimes then affect our ability to work together. If we look at history, the relations between how Jews were treated historically, or relations between Christians and Muslims, or more recently, if we look at the wars in the Balkans, yes, you know, we also have to look at that part of the reality, and I will come back to that. Religion itself has two aspects. There is a transcendent aspect, that is, I'm talking here primarily now about Judaism, Christianity, and Islam. A belief in a transcendent reality, what commonly is called God, okay? God who transcends our ordinary
existence, ordinary existence, okay? But also, religion is transcendent in that it seeks to make people be better, to transcend themselves, to be better people, to be more open, more just, etc. These exist in all the traditions, and in their notions of sin, and then forgiveness. Their notions of God as merciful and compassionate, but also the notion of moral responsibility and moral accountability. But religion is also used and abused by political leaders, whether they're religious or secular. It can be used or abused by religious leaders. In other words, as I would put it, the good guys and the bad guys, okay? Across religions. It can be abused by religious extremists and terrorists who, in the name of Christianity or Islam or Judaism, justify what they do. And I'll come back to that later. But just think about where we are today in terms of religion and global politics. Not only is religion an important factor in a positive way in countries, but think about the role of religion in violence and conflict in Israel, in India, in Burma, let alone in Egypt, Iran, Syria, Pakistan, okay? Now, today, we come to these issues in light of the current situation. Issues of Islam and democracy. We had an Arab winter, Arab uprising, an Arab winter. It looked as if there would be a democracy wave. Initially, it almost looked like a tsunami going from Tunisia to Egypt, overthrowing of Gaddafi. I mean, rulers who were in for 30 and 40 years. As young people would tell me when I would visit those countries, they'd say, you know, Professor, people don't realize the only president we know is Mubarak in our whole lifetime. In fact, in the US, when Mubarak was overthrown, they had Mubarak's picture and then put it next to all the American presidents that he had been president in Egypt of, while America went through all these different presidents. So one had a sense of the dominance in history and the way in which you knock that person out. Remember that somebody like Ben Ali won by 99.91% of the vote. And I remember testifying before Congress with an Assistant Secretary of State, and the chairman said, you know, you gave me a report on North Africa, Mr. Ambassador, and you didn't say anything about democracy. This is about 15 years ago. And so he heard the report on Tunisia, and then he said, 99.91%. He said, I'm running for office, and I'd be happy with 50%. I could win. He would have been happy with 50%. He actually lost when he ran up for election. So for many of these governments, you're talking about authoritarian governments, and I'll come back to that. On the other hand, what we see today, the concern is the dark side of religion in a different way. Not just the dark side when religion is manipulated by an authoritarian regime. You see this beautifully, and I mean this in a negative way, not that it's beautiful, in Egypt today. Okay? And if you look at the New York Times editorial today, it is an incredibly on-point critique of the Egyptian government and, sadly, the American Secretary of State and comments that he made recently, which was supportive of the Sisi regime. But I will come back to that also. So what are the questions that emerge today? What is the future of democracy in the Muslim world? And what does that mean for relations with the West? And then the old question, which I will basically say is an old question. People want to bring it up again. Is Islam incompatible with democracy? That's an old question. The uprisings proved, as does major polling by Gallup organization and Pew, that majorities of people in the region want what everybody else wants. They want rule of law. They want freedom, etc. You remember how everybody was worried during the period of Al-Qaeda? And this is what I would warn about with regard to ISIS. Not that ISIS isn't dangerous, but when you create a global danger, you forget to look at the numbers of the actual numbers and the realities on the ground. And so there's this big concern that youth across the world
if given an opportunity, would rise up to topple the regimes. When that opportunity occurred, in most of the countries, who rose up to topple the regimes? Many of them were youth, and they demonstrated, not for bin Laden, but they demonstrated because they wanted greater democratization. They wanted their dignity back, they wanted their freedoms. Will Islamic political parties be prominent in the future? When we look at what happened in Egypt, and even the way in which the party in Tunisia has been marginalized. What about religious pluralism? What about the future of Christians? And what about interreligious relations? That was a long introduction. So, prepare to be here for dinner as well. All right. A few years ago, I was traveling through Scotland before the Arab Spring, and I went through passport control, because they do security if you're going to Ireland, you know, before. And so the fellow said to me, I'm to Scotland. He said, why are you going to Scotland? I said, I'm going to speak on Islam and democracy. And he looked at me out loud in front of everybody and said, well, that'll be a short speech. There won't be much to say about that, okay? After the Arab Spring, a major magazine had a picture. Now, the article was going to be on the Arab Spring, but what did they use for the front cover? Obviously, a woman with her face covered, and it was, is this the face of Islam and democracy? Okay, so all of those negative kinds of drivers as background. Let me begin by saying that when people say, is Islam incompatible with democracy? Christianity was incompatible with democracy years ago. All religions were. Historically, world religions and religion itself was used to legitimate kings, emperors, kingdoms. There was no notion of modern democracy. Religious traditions then learned to adapt. And I remember as a young scholar, people like Samuel Huntington raising the question of whether or not Catholicism could ever adapt to democracy. Because in the not so far past, the papacy thought that democracy was dangerous, that freedom of the press was dangerous, that voting was dangerous, etc. Okay? So religious traditions are flexible, they adapt to time, and they respond to the facts on the ground, whether it's patriarchy, and then they define their principles in terms of gender relations, or whether it's the political system itself. If you have an imperial system, emperors obviously want religion to legitimate what they do, and that's the system that's known. When it comes to Islam, therefore, you had support for monarchies. Today we see for monarchies, dictatorship, and democracy. The other issue with Islam and democracy is to realize this. Unlike the experience in the West, most Muslim countries for several centuries went through European colonialism. Colonial powers were not there to promote democracy. When they got independence and thought they would be just like those Western powers, what did they get? They got kings, military rulers, who stay in office until they die. Very few were elected. And if there were elections, the elections were usually controlled in most countries. So that's an important background. You're talking about decades in which, for example, in the Arab world, how did we refer to Arab countries? As mukhabarat states, security states. It was only 15 years ago when I was on a panel, and it was the first panel of Middle East experts. We would have these big programs. I used to be president of the Middle East Studies Association. We'd have these panels all the time on politics. We never discussed democracy in the Middle East. I mean, everybody knew that it wasn't there and that the governments that were in weren't going to promote it. So that was taken for granted. So this is a relatively new phenomenon. There are diverse opinions on this, on the issue of democracy, and that I won't get into unless somebody, if we have a chance for question and answer, somebody wants to ask a question. What has the reality been on the ground? In general, majorities, certainly in the Arab world and the Middle East,
but one could even say a majority in the Muslim world, what you've had are authoritarian governments and limited democracies. And even now, those limited democracies are in trouble. Malaysia is a perfect example. Outwardly, it looks like a democracy. If you look at the way it operates on the ground, there's a problem. What the Arab Spring brought was the hope for democratization. Now, this was an interesting phenomenon because it functioned in a world in which governments in the region didn't want it. Western governments supported the governments in the region, even though they said they believed in promoting self-determination and democracy. And it was during President George W. Bush's term, one of the few times that I agreed with anything that he said, when his administration acknowledged that America had practiced exceptionalism when it came to promoting democracy. In other words, the U.S. advocated the promotion of democracy, but not in the Middle East. And that was true for Democrats and Republicans because they bought into what authoritarian regimes said, which is, do you want stability and security? If you do, whether you like us or not, we'll work with you, and we're our best bet. And the opposition would be seen as, in the old days, leftist, and then after that it would be Islamist, and the idea was they were all dangerous. And that was accepted. Now, of course, President Bush said that just before legitimating the invasion of Iraq in the name of democracy. I mean, just to make that clear, because we couldn't find weapons of mass destruction. Vice President Cheney is still looking for them, as far as I know, but he hasn't found them yet. So the Arab Spring came along. I hope I'm not being too subtle here. The Arab Spring came along, and all of a sudden in 2010, 2011, what did we see? The very young people that went into the street never expected to go into the street. And when they went into the street, they never expected to be successful. The governments never expected it. If, in fact, your legitimacy is based on a strong military, security forces, what would you have to worry about? I remember tutoring a young prince from a certain Gulf country, and his bodyguard, as he was described, explained to me that given the security in the country, there was nothing to worry about. The security, of course, meant that you had secret police, military. If there was any problem, you were put in prison, and you could disappear in prison. Okay? But suddenly we saw not just Tunisia, but Egypt, Libya. We then saw the possibility in Yemen, in Bahrain. We saw the uprising in Syria. Of course, that developed into a civil war. We saw populations in Algeria, Jordan, Morocco. The Gulf states felt threatened not because they believed that the Ikhwan, the Muslim Brotherhood, or some group was going to come to the Gulf. They were worried that that very example, with international communications, the idea that their populations, their young people, could see live what was going on in other parts of the world and not have to wait 2 weeks to get the news, that example might inspire. And so if you take a look, many of the Gulf countries threw a lot of money at their populations in order to make people happy, but also increased the numbers of their security, the kind of security that they had. But they also, some of the Gulf states, took a very strong opposition after the elections in Egypt and Tunisia, and instead of having Arab countries supporting other Arab countries, in fact, a number of them worked to undermine the revolutions in Egypt and the results of democratic elections in Egypt and in Tunisia. So they not only increased the security at home, but in fact poured money and resources into promoting the revolution in Egypt and continuing to promote the government. After the revolution,
my center at Georgetown University, which is the center of Muslim-Christian understanding, held a conference in Istanbul with a Turkish organization. And we invited many of those who participated in the revolution, from Egypt in particular, from Tunisia, diverse group, from Syria, from Libya, but particularly Egyptians and Tunisians. However different they were, they agreed on two issues, and those two issues have come back to prove correct. With all the hope, the two fears were, number one, the deep state. As many of them said, when you had the American Revolution, when you had the French Revolution, the winners either killed the other side or put them in prison or drove them out of the country. But in Egypt and Tunisia, the entrenched elite, the deep state, remained. The military, the bureaucracy, the courts, the security forces, the police. And so the concern was, even if you have a democratically elected government, will you be able to have the reforms, and the danger of a coup and the restoration. The second concern was the West. They kept raising the issue and asking those of us who were from the West, did we really believe that the US and the EU would accept? Now, we know from the Gallup World Poll, this was a poll, now I should tell you, I used to be associated with Gallup, okay? So there was a connection. I'm no longer officially associated with them. But I was associated with them, and the Gallup World Poll did a poll of 35, and then at one point, 40 countries across the Muslim world. And we published a book called Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. And in there we discussed, what do most Muslims think about extremism, terrorism? What do they think about democracy? What do they think about their governments? What do they think about Sharia, etc.? Okay. What we saw were that majorities wanted to see and admired in the West its freedoms, its rule of law, its technology, its education, those things. But what majorities also said was that they believed the West practiced a double standard when it came to promoting democracy. They promoted every place else but in the Muslim world. And they believed that the West would never accept a government that didn't seem to be in the interest of the West. In other words, the nervousness that Western countries would not support this kind of change or would undermine change. Well, what actually happened? After the revolution, both the United States and the European Union were slow to make a move. Because remember again, no one expected it to happen. I, for many years, used to talk about the fact, and I wasn't the only person, but I like to talk about myself, so I'll just say I. But I, for many years, would say we need to distinguish, when we look at Islamic movements, like governments, we need to distinguish between those that are extremist and those that are mainstream, that is, function within society. But others would say, most of the regimes would say they're all the same. Some are clearly violent, others may be no violence at all, but they're wolves in sheep's clothing. They're wolves in sheep's clothing. It's just a tactic. And in fact, the very fact that we kept supporting these authoritarian governments meant that what do we do when all of a sudden we see that in Egypt and Tunisia, where the Islamists, the mainstream Islamists who had participated in society in Egypt, had been driven out in Tunisia, they suddenly, against all odds, won in the elections. People didn't know what to do. If you remember, in 1 week you might have the Secretary of State, Secretary Secretary Clinton, and on the other hand, the president saying two different things, in the sense that one would say, President Mubarak is a longtime ally. The other would say, we respect the Egyptian people. Well, you can't have it both ways, but it was, which way do we go? And we know that their normal people they spoke with, who would be the government officials there, the military, were calling
Europe, the European Union, calling the US and saying, what are you doing? You know, you're leaving us out there. Do you want another Iran? Okay. So there was that hesitation, but then there seemed to be a move forward. Okay. But when the Arab winter came, what did we see? Egypt? It's a coup. Well, to this day, officially, the United States has not said it's a coup. And as a distinguished former diplomat and an academic today, and the dean of the School of International Affairs at Johns Hopkins said in an interview, whatever one thinks of what happened in Egypt, a coup is a coup is a coup is a coup. There's a definition of a coup. So it was a coup. But that hesitation. And of course, we supported the democratic elections, but suddenly we had a coup. And somehow it was a coup. We were upset. But then at the end of the day, however much we might be upset about some of the things that happened, we eventually talked about military aid, restoration of aid. That's despite the fact that we had massacres in Egypt. This isn't just my word. This is used by most analysts, I mean, other than those that have a certain commitment to what went on in Egypt. But most analysts, most journalists, Rabat and other places, you had the largest amount of, there's been more violence committed under the current Egyptian regime than in Egyptian history. President Sisi seems to be competing with trying to outdo all of his predecessors. More authoritarianism. So we could be upset about it, but never robustly condemn it. And that raises a real issue. With the Arab Spring, there was a challenge to the conventional wisdom. The conventional wisdom, which for decades said there's something about Arab culture or Islam that makes it incompatible with democracy. Because why don't they have it? Well, on the other hand, we were supporting authoritarian regimes, and they were security states, so that's why you don't have it. Okay? All right. And the emphasis primarily on security as the way to stability. Rather than talking about, if you want to combat terrorism, if you want to talk about promoting democracy, you have to look at political, economic, and social conditions and causes. Until you do, you can eradicate Al-Qaeda, but if you do, another organization will come. And sure enough, we have ISIS. Until you do, even if with military action and drone attacks, we were able to eradicate ISIS in who knows how many years, unless you change the conditions on the ground, which means the nature of governments, levels of oppression, levels of marginalization, etc., you're always going to have elements in the society that will rebel, while the majority might, in an oppressive state, go along, you know, primarily be concerned with survival. You're always going to have those conditions. This creates, therefore, a real issue with regard to how we move forward. Because what we've had is a restoration of authoritarianism and a clear message that authoritarianism will, if not aggressively be supported, will be, as it were, tolerated and accepted. What Sisi counted on and what his supporters counted on was if he just stayed in long enough, eventually people would feel they needed to deal with him. And in fact, for authoritarian regimes, for some of them in the Arab world, they prefer military and mukhabarat states because that controls the situation there, and one doesn't have to worry about anything coming here. But the second part of the fallout and the danger is that when you turn around and you wind up saying that the Ikhwan, the Muslim Brotherhood, is a terrorist organization, when in fact, if you actually look at the realities on the ground, compare Sisi and the number of people that have been imprisoned, have been killed, look at the numbers of people, mass trials condemning 500, 600 to death. Compare that repression and take a look at
what happened during Morsi's period. Morsi may have been somewhat incompetent as a president, but as one member of Congress said to a representative of the US government who was talking about accepting the popular will in Egypt and not accepting a coup, he said, gee, I think we've had presidents that are very unpopular. In other words, does that legitimate a coup and putting an authoritarian government in power? So there's a real issue there, because if those conditions aren't changed, what you can do is you can press. It's like looking at Palestine and Israel. You create a pressure cooker. Authoritarian regime puts pressure on. But anybody who's cooked and worked with a pressure cooker knows if the pressure builds up, you have a problem. And unless one deals with those conditions, rather than having a restoration of authoritarianism, having a restoration of situations of significant repression, denial of rights, of torture, all of which are documented by international organizations, unless you deal with that, you can't be surprised that there will be some who will go off and fight in ISIS, or that at a certain point you may wind up with a radical explosion in the society. But it's not primarily because it's driven by religion, which brings me to the issue of religion. Religion is an important factor insofar as it will be used by extremists to legitimate and to mobilize. What better way to justify what you're doing? If I am a charismatic speaker and I can mobilize, think about how much more I can mobilize if it's not just that it's Esposito that's mobilizing, but I say it is God's will, it is Allah's will, it is Yahweh's will. You have absolute authority. You have absolute commitment. And what that then enables is not only fighting the enemy, the far enemy, but you can also fight other Muslims. As was said earlier, the real victims of terrorism, the majority, have been other Muslims. But you see, you can't say to the people that kill, it's a Muslim killing another Muslim. As when you deal with an extremist Christian or extremist Jew. You can't say, well, wait a minute, you can't do that. You can't kill another believer. Why? Because the extremists say, but you're no longer a believer. Somehow, my brand of Islam, or my brand of Christianity, or my brand of radical Judaism, defines it in such a way that this is what the true believer is, and then you're not a true believer. You're a non-believer. You're a kuffar. So, religion is important, and it's important as an antidote, and I'll talk about that in a second. But you can't see it as the primary driver, because then again, you don't address the political, economic, and social conditions. I was part of I always get this mixed up, the European Commission's Committee on De-Radicalization, looking at youth throughout Europe. And we did studies. And what you see is that the primary drivers were not religion, they were social marginalization, a sense of either poverty, or even where there wasn't poverty, a sense of being marginalized, of being looked down in the society, of whether you were a religious Muslim or not, being identified as second class because you were a Muslim, and as a problem. And note that even in France, you remember when they had the uprisings a number of years ago and the cars were burned? Everybody kept talking about Arabs and Islam. Most of those people were Arab, but many of them weren't particularly practicing. And when they went out and burned the cars, etc., they weren't burning them saying, that this was, for God. After the attacks in Paris, what did you see the French government suddenly recognizing? That outer edge in Paris, which is actually a ghetto area where a lot of people from the Arab world live, do not get a first-rate education. France acknowledged recently that that area of Paris got something like 47% less support for education, which means you're raising people with poor educations, okay? Without the education, you can't get a job. Also, the transportation system was so terrible that you couldn't get to the city to commute to get a job
But the way I put it is you couldn't get to the city in time to be interviewed and told that you wouldn't get a job because you didn't have a good education. Okay? They now realize that they have to deal with those conditions, and that becomes important. It becomes important within a country to stem radicalization, but it becomes important in terms of the international community. Otherwise, what you will have are Western powers saying to, let's say, Muslim countries, we need your religious leaders to come out with public statements saying violence is bad. Now, it's not that that shouldn't occur, but that's not going to change the situation. When Baghdadi hears that, and others, if you're from Brooklyn and you're Italian American, that's the gesture you get. You think that? I taught my wife that gesture when we were going out. And one day I said something to her, and in front of her father she went, and her father said, "Where did you learn that?" Her father thought that was a very offensive gesture. I taught her other gestures that were even more offensive, but we won't get into those. Okay, so, but that's the reality. The easy thing is to just say it's something about Islam. Islam is a particularly violent religion. Let me give you something to think about. Well, there are two things. With my students, I send them quotes from the Quran and quotes from the Bible, from the Old Testament in particular, that deal with violence. And I don't tell them what the context is. And I say to them, suppose you knew nothing about where this came from in this religion, and you just saw these texts, what would you conclude? Okay? Because there's no context for it. But the fact is, the Bible, okay, which Jews and Christians accept, Christians accept the Old Testament. And they talk about Jesus as the Prince of Peace, who said, turn the other cheek, walk the extra mile. And yet the Bible, the Old Testament, has violence like you won't believe. The Bible is the only religious text, this isn't Esposito saying it. I am saying it, but I'll quote other people. The Episcopal Bishop Spong in his book, Philip Jenkins and others. The only place where you have ethnic genocide commanded by God. As portrayed, doesn't mean that God necessarily did that, but as people understood God's command. Okay. Genocide. Okay. But we don't look at, even when things go on in Jerusalem and you have radical religious people doing something, we don't say, there go all those Jews again. It's because of their religion. You know? Because we know how to contextualize the scripture. Our challenge when we deal with Islam is to approach it in the same way. So let me end by talking about the importance of religious pluralism. And I have about 5 minutes to do that if I have that correct. It doesn't matter, we'll go on Middle East time. I once did a program on Al Jazeera and I got up to speak. The program went on and on. I finally got up to speak. And after I spoke for 5 minutes, this is live, the fellow on Al Jazeera said, your time's up. I looked at him and I said, no, it's not. I come out here, I've been in the Middle East for the last 40 years. No, it's not. 5 minutes isn't enough. When I walked off the stage in Arabic, he said, can you believe it? An American actually said that? And I was going to say, can you believe it? An Arab actually tried to tell me to stop after 5 minutes? Would you tell one of your own to stop after 5 minutes? Because you didn't do what everybody else who went on for a half hour. All right, so let's talk about the question of religious pluralism. Let me begin with just several observations. Both the Bible and the Quran, while having passages of violence, speak of God as merciful and compassionate. And if we're talking about Islam, what amazes me about Islam is that virtually every verse of the Quran begins with Bismillahir Rahmanir Rahim. And Muslims, when they go to drive a car, when they go to, traditional Muslims, when they write something, you know, begin with Bismillahir Rahmanir Rahim. And I often say to my friends who ask me questions about violence, I say, do you think people are stupid? They spend their whole life saying Bismillahir Rahmanir Rahim. They pray regularly. They're saying God's merciful and compassionate. That's going to be part of where they are coming from. But Jews, Christians, and Muslims, okay, are children of Abraham. We have a basis for pluralism. Unfortunately, for centuries, neither of them wanted to recognize the other. Jews had one heck of a time vis-a-vis Christianity.
We now talk about a Judeo-Christian tradition. That's something that's a product post-World War II. And now we talk about a Judeo-Christian Islamic tradition, all children of Abraham. Well, some of the folks who like Judeo-Christian don't like bringing the Muslims into the house. Somehow God's house is sort of very limited. Certain believers believe that when they go to heaven, there are only going to be certain people up there. So heaven's going to be this wonderful place for people like themselves. And there's a Baptist woman who told me her father was a Baptist preacher. And she lived in the Muslim world, and she began to realize that, you know, Muslims also were people, you know, of the book, just as Christians and Jews are. And she said, she told her father a joke once, who was a Baptist minister. She said, well, you know, Dad, you go to heaven and you see all of these incredible, you meet St. Peter, you've got all these incredible mansions. And then there's this small mansion down the road. And somebody asked St. Peter, what's that mansion? And he said, that's where the Baptists live. And they're very happy because they think they're the only people up here. And that's the way a lot of religious people are. You know, I mean, you know, they know they're going up. And what makes them feel even better is that other people are going down. Otherwise, why struggle to be good if everybody's going to be up there? You know, I mean, and yes, God's merciful, but we don't want God to be that merciful because, you know, for some people they get up there and say, what? I struggle so hard and you let him in? Let me tell you, God, what he's really like. He did some good stuff, but you let her in? You know? If we actually look at the scriptures and we look at them today, the way in which contemporary Christians, Jews, and Muslims interpret them, there's more of a sense, not only of the specialness of our own tradition, but of the fact that our God is not small. Our God is the creator of the whole world and of all of humanity, number one. Number two, if you look at a common word between us and you, which came out of Jordan. I do this in America, so I have to do it here. How many of you know what the document A Common Word is about? Raise your hand if you know what it's about. Well, it's about America's, no, actually somebody was touching their hair. Somebody is that a hand up? No, I'm not sure. Okay, so you score about a 0 on this one. In the US, it goes from about 0 to 5, even with Muslim groups. A Common Word Between Us and You was a document put together by Muslim leaders, and you can only do this with globalization because they all didn't have to come together. Hundreds of Muslim leaders across the spectrum of Islam. Okay. It's a long document. It draws off the Bible and off the Quran. And then they went to the Pope, they went to the major patriarchs and others to sign off on it. And it basically says we live in a global world. We are, in fact, all children of Abraham. And we have a basis for working together. Whatever our differences are, we have a religious basis. Love of God and love of neighbor. Okay. That document was signed off by most of the leaders of main Christian denominations and by major Muslim leaders. We have that document. When it comes to fighting extremism, how many know the Amman message? Amman message. Hands up. There we are again. This is not a good sign. Not a good sign. The Amman message was a meeting of Muslims from across the world that went to address who's a Muslim, who is not, and addressed it in terms of Al-Qaeda and extremism and terrorism, trying to say who has the authority to be declaring others as kuffar, as unbelievers. A major document. Now, the problem with documents is that documents sound good and then they get put in a library. My main point is that the challenge today is that religious leaders of all faiths need to assure not only that there are statements, but that those principles and values are implemented in the training of their clergy, because their clergy are the people that train the next generation of mothers, fathers, and children. In other words, in that kind of pluralistic tradition. But we also have a demand that political leaders
media leaders also join in. Because the other side of the problem we have today is not just we have anti-Semitism, we have Islamophobia. I'm not talking about criticism of what some Muslims do in the name of Islam. I'm talking about being anti-Islam and anti-Muslim. Okay. We have a major problem in Europe and America, and that not only affects domestic policy, issues of security, but also civil liberties, the civil liberties of Muslims who are equal citizens but are unequal citizens at times. It affects foreign policy. If you have a culture that is anti-Islam and anti-Muslim, for example, if you have in the European Parliament or in the American Congress people who are anti-Islam and anti-Muslim, then think about how that then can affect foreign policy. One of the things that the Gallup poll tells us is that while Muslims talk about admiring so much about the West, they distinguish when it comes to the US and the UK, this is back during the Iraq War, versus other European countries based on what? Invasion and violence. But also, their main criticism of the West is that they don't value Islam or Muslim life the way they do Western life. You see? So it can affect foreign policy, because then you're not saying the enemy are extremists, you're saying the enemy is Islam and Muslims. Now, in Europe and America, you have, and I am not exaggerating, hundreds of millions of dollars being spent to promote this attitude. For example, in the United States, there are only two studies that were done. There are many others, based on income tax returns from philanthropies, so we know who's giving money to whom, and the income tax returns from the people that do the blogs and have the websites, the kinds of people that influenced the Norwegian terrorist who killed some 78 people, etc. Okay? It accounts for roughly $160, $170 million of major philanthropies giving money to these kinds of blog sites. Think about how much social media affects popular culture today. How many people read newspapers as compared to going on the internet, and especially affect youth? So this is also part of the pluralism that government officials have to promote and be concerned about, that media people have to be concerned about. And I'll end with this. The challenge that we all have when we come to a conference like this, when you go to conferences, one of the things about when I studied Islam and I finished my degree, all of my colleagues said, why are you getting a PhD in Islam? You'll never get a job. If you're a Catholic theologian, you have Catholic universities. So you're always going to have a job. They were right. When I finished, there were no jobs. But because I could teach all different religions, I got a job. Then the Iranian Revolution came. I owe my career and my first Lexus to the Ayatollah Khomeini. Okay? It's a fact. Okay. I owe my second Lexus probably to bin Laden. Okay. What does that mean? It means that up until that time, up until the Iranian Revolution, most Americans knew nothing about Islam and Muslims, and the danger when you don't is that you then generalize when you first meet somebody. For example, if you've never met an Italian, and you meet me, and I'm Italian-American, you will say, that's what they're all like. They're emotive, they're emotional, they wave their hands, they don't even know they're waving their hands, etc. If you met my father, he's just the opposite. But you will generalize from that. And part of the problem we have when we work across religions, and believe me, I have dealt with senior religious leaders. Sometimes they get along really well. Other times they get along outwardly. And then, somebody comes over to me and I'm the Christian. So then they feel, wow, those Muslims are incredible, And then my Muslim friends come over and say, I really like Christians, but boy, some of the stuff they believe is just, the Trinity, explain that one. I mean, 3 in 1, it's like sort of dealing with that. Let alone when you get into the politics. Our challenge when we go to these meetings is that today these conferences occur all the time. This may be rather unique here, but I can tell you virtually every week, and I think many of the muftis will tell you this. In the old days, if you wanted to stay at a good hotel and travel someplace, you had to pay for it. Now there are conferences all the time going on, all over the world, The real question is, what do we do after the conference?
Otherwise, we go, we listen, we know we're better than everybody else because we're here and they're not here. But what do we do when we go out? And our challenge is, those of you who are in corporate life, those of you who are in academia, those of you who are religious leaders, to realize that these issues are alive in our society and we need to understand them. 50 years ago, diplomats were not trained to understand religion and culture when it came to dealing with politics. And we're still dealing with that lag time. And everyone knows that most religious leaders, we were taught our own faith. And even if we then did theology in the old days, you did the theology of your faith, and then you taught it. And other communities, I was raised in cosmopolitan New York. But I lived in a total Italian ghetto. I first started to meet not just people of other faiths, but even Irish people when I went to high school. So the reality of it today is we live in this globally interdependent world. You have a multi-religious society. There are people who are just getting used to that. Europe has really been getting used to being multi-religious and multi-ethnic in the last 40 years. And that's why all of a sudden, you know, you have Europeans, when they get nervous and they want to distinguish themselves sometimes from Islam, it becomes, oh, we have to get back to our European values. And you have to wonder, now, what is that? Does it mean to be white and to be Christian? And even if you're not Christian anymore, to feel it's part of Christian culture. Our challenge, both in our own countries, if we are concerned about the future of the strength of our society, okay, whether we're religious or not, if we live in a multi-religious society, if we are concerned about whatever danger there is of extremism, let alone in our global community, is to not only be aware. To be aware is not to be an agent of change. You know, they used to have a phrase, those that can do, those that can teach. There's a big difference. If you are a scholar or a teacher, I believe you have a demand not only to know what good policy is, but to be active in promoting it. And I believe as citizens, we have an investment in our world. It's not like, you know, if you're concerned about your country, you have to be concerned about who your leaders are. They will affect your taxes, etc. But it's also important now in terms of where we stand as a global community. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar miq, mirë dita. Mirë se keni ardhur në sesionin e parë shkencor të konferencës ndërkombëtare Islami Dhe Paqja Globale. Pas mesazheve të rëndësishme dhe përshëndetjeve nga miq të nderuar që patëm në konferencën, në sesionin e hapjes të konferencës, do të vazhdojmë tashme me sesionin e shkencor, sesionin e parë shkencor, me miq shumë të nderuar, me profesor të njohur, qoftë nga lindja, qoftë nga perëndimi, për studimet e tyre, për qëndrimet e tyre dhe për diskutimet e tyre mjaft të njohura mbi Islamin. Një konferencë e tillë organizohet për herë të parë në vendin ton, madje mund të them edhe në rajonin ton dhe në Europë. Dhe si pikë kryesore, kjo konferencë ka atë çka neve në mënyrë individuale, në mënyrë kolektive, madje në mënyrë globale, mund të themi, ka si kryefjalë paqen dhe nevojën që neve kemi për atë dhe rrugët se si ne ta ndërtojmë dhe ta ruajmë atë. Në këtë sesion, referuesit tanë të nderuar do të trajtojnë me radhë këndvështrimin e Islamin mbi dhunën dhe terrorin, do të shqillojnë në kontekstin historik dhe praktik promovimin e paqes dhe rrugët drejt saj, do të sjellin në vëmendjen tonë rastet të dietarëve bashkëkohor, si dhe do të trajtojnë dialogun ndërfetar si një mundësi e promovimit dhe e ruajtjes së paqes. Besoj që do të kemi referime mjaft interesante dhe tani ftoj referuesin e parë. Ai është profesor doktor Ihsan Yilmaz, profesor i shkencave politike në Universitetin Fatih të Stambollit, një nga
analistët më të njohur dhe më aktiv në jetën publicistike të Turqisë, analist i njohur i gazetës së mirë njohur jo vetëm në Turqi, por edhe në Europë Today Zaman. Ai do të na paraqes një panoramë të përgjithshme mbi terrorin, mbi qëndrimin global ndaj terrorit, si dhe qëndrimin e Islamit mbi terrorin, një këndvështrim të përgjithshëm. Prandaj e ftojmë zotin Yilmaz të na referojë. Please. Thank you very much. I thank the organizers for such a wonderful and phenomenal event, for organizing this, and I also thank the participants, and I do apologize in advance and for my speech, because I fear that I'll be wasting your time. I hope that's not the case, but we will see. This is not a conference paper that I'll be presenting here, rather it's a collection of the notes based on my observations and years of research, of course. But as I said, I do not have a single thesis that I will be trying to show you, but rather a different argument, different arguments and different points that I will try to convey here and share with you. Islam is a religion of peace. We all know that, and we always say that. But then we also have some people who are called Muslim terrorists. Influential scholars say that Muslims cannot be a terrorist and terrorists cannot be Muslims. Eventually that might be the case. A terrorist would maybe eventually lose their faith and so on, but at the end of the day, it is becoming a global phenomenon that all over the world we have people who abuse, manipulate Islam, Islamic creed, Islamic faith with Muslim names, with Muslim appearances, with Muslim beards and turbans and so on, and they say that they are all doing this for Islam. And on the other hand, with Orientalist, Islamophobic, whatever discourse and mentality, we also have many people who keep saying that Islam is essentially a violent religion. Islam is essentially a malified religion. It's the real problem. Islam is the problem. So we have such a case. So yes, it is extremely important that we have noted scholars, influential scholars, who repeatedly say that Islam is a religion of peace. It is vitally important that we have influential religious scholars, theologians, Muslim leaders, Muslim opinion makers and so on, who keep saying that Islam cannot accommodate terrorism. These are essential. But as social scientists and also policy makers, we need to scratch the surface of keep saying that Islam is a religion of peace and look at why we have such problem, why we have Osama bin Laden's, why we have ISIL terrorists, why we have thousands of Western-born, Western-educated Muslims who are very eager to join the ISIS, who are very eager to slaughter some people just because that they are not Muslims, just because that they are doing their job, journalism and so on. So we need to analyze the complex factors, interrelated, interwoven factors, and try to understand what are the root causes of these things, rather than simply saying that Islam is a religion of peace, or in a mirror image version, rather than simply saying that Islam is a religion of terror. So what are these root causes? We have different phenomena such as Hizb ut-Tahrir, for instance, which is declared as a terrorist organization in some countries, but actually they also denounce terrorism. They are not a violent organization, but they've been defined as a conveyor belt to terrorism. So with their radical, with their anti-democratic ideas, yes, they say that they do not espouse violence, but they pave the way for radicalization. So at the next stage, their radicalized youth start thinking that Hizb ut-Tahrir
is not sufficient. Hizb ut-Tahrir lacks required motivation to save the Muslim world, to help the Muslims who have been oppressed and so on. So they simply leave Hizb ut-Tahrir, move to the next stage, and become violent terrorists and so on, and join Al-Qaeda and different organizations. So we also need to look at why these not violent maybe, but radical organizations are powerful. A few years ago, I did a research on Hizb ut-Tahrir and found that I looked at 4 different countries: United Kingdom, England, Turkey, Egypt, and Uzbekistan. 4 different countries. A very brief, very short research based on the evidence available, based on the literature available, and try to understand the complexity of the factors such as economic deprivation, such as unemployment. In England, for instance, the Muslim unemployment, Muslim youth unemployment is very much higher compared to non-Muslim, Christian, Hindu, whatever, youth unemployment. Sometimes it is 35–40% in certain regions. So 35–40% of Muslim youth are unemployed. In some cases, they are not educated in the schools for a variety of factors, such as that their parents do not pay importance to education. Their parents also are employed. They do not have means to send their children to students, or sometimes these students face double and triple discrimination in the school because of their color, because of their creed, because of their behavior, or because of their unsuccessful records, whatever. But at the end of the day, because they face double, triple discriminations, they've been also radicalized. So I try to understand these factors and why these youngsters are joining Hizb ut-Tahrir. And what I found is that in the United Kingdom and Uzbekistan, Hizb ut-Tahrir have been very successful. But in Egypt and Turkey, no, they haven't been successful. So Hizb ut-Tahrir couldn't find enough opportunity to recruit youngsters to their ranks. What's the result? If you tell that it is economic deprivation, discrimination, and so on, but then in Uzbekistan, you have this economic deprivation, but in the United Kingdom, for some youth, you have this deprivation, but for many others who join Hizb ut-Tahrir, economic deprivation is not a factor because they come from middle-class Muslim families. They are educated at the universities, so they are also educationally successful as well. So economic deprivation, unemployment, or discrimination do not answer the question. If you look at Uzbekistan, where Hizb ut-Tahrir is very influential, and there are thousands of Hizb ut-Tahrir members who are now in prison, economic deprivation, all Muslims have been economically deprived. They have all sorts of economic problems. Discrimination, no, they don't face a discrimination because they are all Muslims. It is a Muslim country and so on. And if you look at Egypt, you find that economic problems exist in Egypt as well. So economic problems do not answer the problem. And if you look at Turkey, you find that it is a secular country similar to United Kingdom, and also until very recently it has been oppressing its practicing Muslims, denying them opportunities to be civil servants, bureaucrats at the state, denying the girls to get education at the universities just because they cover their head, just because they are practicing Muslims, denying opportunities to Turkish citizens to get job at the military, at the civil service, at bureaucracy, especially in judiciary, just because they are practicing Muslims, in addition to Kurds, Alevis, and non-Muslims who have been also denied these jobs. So it wasn't only practicing Muslims, but all these minorities. So despite this oppression by the state, youngsters in Turkey
were not radicalized. They were not enticed by the radical ideology of Hizb ut-Tahrir. And my suggestion is this. Let me cut this story short. My suggestion is this. I think theological deprivation is the root cause of radicalization. What is theological deprivation? Youth in Uzbekistan and United Kingdom, they are enticed by Hizb ut-Tahrir views, but not youth in Egypt and in Turkey, because youth in Uzbekistan and United Kingdom do not have credible religious sources. In the Uzbekistan, the case is this: because of the Soviet Union experiences, atheistic positivism, social engineering, and so on, they did not, still it is to a certain extent the case, they did not have ulama. So ulama evaporated. Muslim scholars with traditional sciences, with knowledge about Islam, they evaporated. And in the United Kingdom, even though it's a free country, democratic country, and so on, but Muslims did not have opportunities to have their ulama. When I say ulama, of course, we have bearded guys with turbans and with all ostentatious garments and so on, but these guys cannot relate with the youth in the United Kingdom because these guys cannot speak English. These guys come from a village in Pakistan or in Afghanistan, and they haven't seen big cities even. They don't know anything about iPhone, internet, and the youth who have contemporary questions that are relevant for their lifestyles, who have been facing the white English superior peers and getting questions from them, who have been facing discrimination at the workplace, school, and so on, and facing the juggernauts of modernity, secularism, and so on, and cannot answer these questions. And sometimes these are existential questions. They cannot answer these questions from the framework of their religion. Then they increasingly find that these questions need to be answered. Sometimes they try to assimilate themselves into Englishness, whitishness, whatever, and they simply become irreligious. But in some cases, if they want to be spiritual, and if they still insist that they need answers from Islam for these questions, then you have Hizb ut-Tahrir that would answer their questions with young, eloquent speakers with contemporary terminology that is well versed in Western sciences, social sciences, well versed in the realities of the Western lifestyles. They can answer the questions of the university youth, but not the ulama. That's also the case in Uzbekistan. So when we are talking about why these Muslims become terrorists, we should try to understand the modernity's experiences in the Muslim lands is also responsible. I'm not denouncing modernity here, but what I am saying is that Muslims have failed to deal with modernity. Muslims, with some honorable exceptions, of course, such as Bediüzzaman Said Nursi, who was critically engaged with modernity and who tried to come up with hybrid solutions that would accommodate modernity, Anglo-Saxon secularism, democracy, and Islam. But such thinkers are very rare in the Muslim world, and mostly speaking, we see people who divide the Muslim world into two, being Muslims versus others, similar to Islamophobes, similar to Orientalists, who divide the world into two, or Huntingtonian clash of civilization, dividing people on the basis of their religion. So generally speaking, we have these guys. We have Islamists who were not educated in Islamic sciences such as Quranic exegesis, fiqh, or the hadith literature, but who were educated in positive sciences such as mathematics, medicine, and so on. And these guys are naturally inclined to see social phenomena around them as binary oppositions, as 0-1,
as black or white. As with the Bush's terminology, you are either with us or with them. They are close to dialogue. They do not accept empathetic acceptance. They do not accept Sufi interpretation of Islam, which is pluralist, which is open to the other, which is open to dialogue, but with their Islamist terminology, and in some cases, which is the case with Hizb ut-Tahrir, they simply plagiarize from socialism and try to Islamize the socialist, authoritarian, top-down ideas, and by coloring it with green, they say that this is Islamic, but in most cases, their methods and ideologies are Marxist-Leninist ideology. So because the ulama disappeared, their influence disappeared because of modernization, and the modern Muslim nation states did not give a proper place to ulama. They either try to oppress them, try to eradicate them, as in the case of Turkey, for instance, or they try to make them civil servants of the state, pay them some money, and then make them mouthpieces of their own ideology. And as a result, these ulama, because they are civil servants, lose their credibility in the eyes of the Muslim youth. But in some other Muslim nation states, Muslim scholars, despite being servants of the state, despite being bureaucrats, they are more flexible, so they can relate with the youth. That's why you have not problem of radicalism. So Muslims must face these problems. And when you do not have ulama actively speaking, with credible status in society, respected by the state, respected by the intellectuals in their societies, what happens is that radicals get a free ride. So they become influential because they speak the language of the zeitgeist, they speak the language of globalization, they are well versed in technology, and they know how to recruit people with modern and postmodern tactics. And they are also highly motivated compared to the bureaucrats who work for the state. Every month they get their salary, they lead the praise in the mosque, for them that's enough. They are not socially active, they are not in society, they are not trying to get these students, these youth, to get organized to do something in civil society. And then what you have is that because this tradition of ulama has disappeared, Salafism emerged, and they simply jettisoned tradition, because modernity also has waged against a war against tradition. Tradition has been interpreted modernity as if it is something terrible, something bad. And if you apply this to, yes, in tradition sometimes you have some terrible experiences, patriarchy, oppression of women, and so on. So tradition must not be conceived as sacred, but then it mustn't be totally destroyed either. So what happened in the Muslim world is that because they destroyed tradition of scholars, great mujtahids, madhabs, and so on, and they keep saying that we can directly look at Quran and Sunnah. Yes, they can do that, but if you do not know the contextualization, if you do not know the asbab nuzul, in what context this verse was revealed, to mean what, for what purpose, then you read a verse, go and kill them, yes, but when you are fighting, and when you are defending, when they are attacking you, and then of course you must defend yourself. But they take all these out of its context and apply it, and they become micro mujtahids. This is something similar to trying to be Einstein just because you know something about relativity, that you read physics at the university, physics 101, 102, that doesn't make you an Einstein. So being a mujtahid is not so easy. Just a few minutes. These are problems, and they are unaware of maqasid al-Sharia, for instance, the major purposes of Sharia, such as protection of life, protection of intellect, protection of religion, protection of property, protection of family. These are the major objectives, goals of Sharia. If you disregard this, then you can easily kill a person. If you disregard this, you can easily attack others, disregarding right to choose your religion, disregarding right to
learn about your religion, whatever this religion is, and so on. So this Salafism is a major threat. Maybe Salafism does not directly advocate violence and terrorism, but it is becoming a conveyor belt for terrorism and violence. And with this, I'll finish. Thank you. Faleminderit profesor doktor Ihsan Yilmaz. Profesor Yilmazi evidenton një sër problematikash që lidhen me terrorin dhe radikalizmin. Megjithse thot ai ka mjaft studues dhe dietar që në mënyrë të qartë e interpretojnë Islamin të paqshëm, të paqjes pra, dhe bazuar në burimet islame, doktor Ihsani ngre pyetjen se përse të rinjt i bashkohen grupeve ekstremiste si Al-Qaeda apo Hizbut Tahrir, dhe ai arsyeton që nuk janë të mjaftueshme arsyet ekonomike për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje. Një nga arsyet kryesore, doktor Yilmazi na tregon se është mungesa e traditave dhe mungesa e dietarëve të respektuar, të mirëfillt në rrethin e këtyre vendeve. Një tjetër problem është problemi ku muslimanët janë pakicë, si jep shembullin e Britanisë. Një tjetër problematik që doktor Yilmaz ngre është keqkuptimi i modernitetit si shfrenim apo mungesë përgjegjësie, ku bazohet në mendimet e Bediu Zamanit. Dhe së fundmi tregon që prishja e traditës nga një sër mendimesh të reja dhe pretendimi për të lidhur direkt me burimet kuranore pa marrë parasysh këtë traditë si thua, është një pretendim i pamundur. Faleminderit edhe një herë. Dhe tani i ftuari i radhës është doktor Ahmet Exhirli, i cili është dekani i Fakultetit të Filologjisë dhe të Edukimit, të Shkencave të Edukimit në Universitetin Beder. Ka mbaruar Universitetin e Bosforit dhe është doktoruar në sociologji me eksperiencë të gjerë akademike, pjesëmarrës aktiv në 10 konferenca ndërkombëtare. Doktor Exhirliu do të na referoj sot për Islami dhe Paqja Globale, origjina, perspektiva dhe zgjidhjet ose rrugdaljet e problematikave të ndryshme që janë apo keqkuptimeve të ndryshme. Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear honorable guest speaker, Professor Dr. Can Esposito, dear students of the university, I am honored to be here today with this highly well-organized and with impact conference. And I am also highly honored to be among these distinguished speakers and scientists. Okay, today I will make a short presentation, a short resume of Islam and global peace, origin, practices, and the solutions, the way out. I will try to concentrate on what the origin says and how is it practiced today among the Muslims. And if we are experiencing problems, and we are experiencing problems in the application and practicing of Islam, unfortunately, then there should be some ways out. And I will just shortly try to describe some points of the way out. All right. Okay. According to Bediu Zaman, there is a vicious circle, or you can call it vicious cycle. It is poverty, illiteracy, and internal conflict, or you can call it terrorism, which gives way to each other. And shortly, the way out of these three main problems
For poverty, the solution should be science and industry. For illiteracy, education, but not regular education, committed education, devoted education, concentrated education. And the problem of conflicts of terrorism or internal conflict can be avoided, can be challenged or compensated by dialogue and peace activities. So these are the three main points that I would like to concentrate today. Okay, let's talk about very shortly what the origin says. Islam, maybe my colleagues, the visitors, the distinguished professors coming from Muslim countries, Arabian countries, may talk about this, but I will just underline the fact that Islam, the word itself, has a meaning of peace itself. The three letters SLM has a meaning of salam, and in Arabic it means peace. And in a different way of naming the other religions like Christianity, Judaism, Hinduism, or whatever, the other religions, I mean, Islam as a name has not been given by the Muslims themselves. The name itself is given by God and referenced in Quran, in the verse, in the 5th surah, in the verse 3. So Islam, has been given to the major religion as a name. According to Quran, so we are talking about the origin, what the origin says. Sulh, like end of conflict or peace, is the absolute virtue and the essence, the regular and the routine, the normal. And the wars or extreme cases are artificial and temporary. So they are not mentioned or they are not regarded as the main issues, but the sulh or peace is regarded as main, as routine. And in the practices of the Prophet himself, he focused on the education, social development, and moral improvement of the society within the time of 23 years. So he did not concentrate on training soldiers or forming an army of attackers or whatever you may call it. So he focused on most of his time, you can call it 98% of his time, for education, social development, and moral improvement of the society. And here we are talking about a society which were desert people, Bedouis, so illiterate people. So they did not know how to read, they did not know how to write. They used to attack each other, they used to kill their own children before the Prophet came. And that was this society that the Prophet focused on formation and education and moral improvement, and he used most of his time to these activities. So his concern was not to train, that is my point, to train armies, to form soldiers or attackers. So the focus was on training them and moral formation of them. Okay, and we see the result very clearly. Once being like these killers of their own children, those people became examples to modern civilization in 23 years' time. So it shows that he made a very, very good and concentrated effort to change them, to evolve them, that society. So that means the origin is not about war. The origin is not about attacking or making distribution of the idea with force or whatever. The idea there was
to concentrate on education and moral values and virtues. All right. And Bediüzzaman mentions this fact in his works. He gave an example with this regard. He says that in our society, in which the psychology and social sciences developed very well, and let's call hundreds of scientists and let's try to erase only smoking from the society. Just smoking. With the highly advanced psychological knowledge, social knowledge, and highly qualified scientists in these areas of the world, let us try to eradicate just smoking from the society, just smoking. Can we do that, or are we doing that? Are we successful? Okay, we are trying. We show illustrations, demonstrations, all those photographs of lung or cancer reports, but they have no effect on the society, on the youth. It doesn't change anything. So we are not successful only in changing or eradicating smoking only. And let's think about what the Prophet did in that very short period of time to erase a lot of many habits and addictions which were way stronger than smoking. It shows that my concern is not explaining what Prophet did in his time, but my concern here is to underline the fact that he did not use his time to train attackers or soldiers. All right. Okay, he established internal peace by building bridges between the different segments of the society, such as zakat and sadaqah. And the internal peace, first of all, was established very well with this application of sadaqah and zakat. All right. Okay, let's take an average Muslim around ourselves. So our neighbors, our friends, and the people that we see all like in everyday life in the society. An average Muslim, what is an average Muslim, and what is he or she doing in the society? Okay, they are ordinary citizens, right? So what do we observe? So they live a standard humanly life. They have good relationship with their neighbors, and they have a normal relationship with their peers and colleagues at work, and they don't show violent activities. So if the teachings of Islam was about violence or like being attackers, any individual Muslim, ordinary Muslim, an average Muslim is supposed to show these attitudes. But we don't see that. They are like normal, they are regular citizens. So it shows that the teachings of Islam is not about being violent or attacking each other. So it is regularly standard life that they are living. Okay, according to the socialist Ilie Badescu in Romanian Academy, he has a hypothesis. He says that average citizens with different religions, different ethnics or culture, they continue to live in peace together, normally and humanly, until they are manipulated by political purposes. So the standard, the regular is peace, harmony, normally, even if the religions are different or cultures are different. But it changes when some artificial problems interfere with their daily life. So that is the idea. All right. Okay, now I will talk about little bit about this vicious circle.
Okay, these four elements, poverty, illiteracy, terrorism, and internal conflict, they feed up each other. They result in each other, and we call it vicious circle. Very clearly, in a poor country, the unemployed young people and illiterate young people are highly under the risk of being exploited by the terrorist groups or leaders or political purposes. So they are ready, they are like potential for their purposes. So poverty is a problem to be eradicated among Muslim countries. And the second one, the illiteracy in the vicious circle, it is likewise. Like Adam Smith says, any government should be inactive in education for poor adults, and this education will result in wealth. But unfortunately, the wealth, for education we need facilities, and so if there is no facility, no wealth, there will be no education. Okay. Okay, I will just pass the passages that my colleague, Professor Yilmaz, mentioned. All right. Okay, according to Ibn Abbas, the highly cited, most cited referee among Muslim scholars, he says that the killer will not be forgiven in one of the interpretations of the verse, the above verse. And Mr. Gülen says that a person cannot attain heaven by murdering another person. And as a result, a willing and conscious, let's say, suicide bomber will not wake up in paradise when he dies among huris or whatever, but rather he will wake up in hell seeing Zabanids. Okay. So here, when we say Islam and Muslim are victims and they are not actors. Okay. Just I will need 2 minutes. Just Okay, I will just give you some result of dialogue activities as a way out, and with an experience of Romanian research group, and I was part of that research in year 2010. Okay, the research was done with the Romanian people participated in dialogue activities. Those people, around 1,200 participants, were questioned with the activities of Tuna Forum Dialogue Center. And I will now shortly give you their responses. And the research was about changing stereotypes about Muslim Turks living in Bucharest, and there is about 10,000 people, Turkish expatriates with their families living in Bucharest, only in Bucharest. And the questionnaire, the survey was conducted among the participants of the activities of them with the Tuna Forum Dialogue Center with Turkish people. And 97% of the participants said that they had negative stereotypes, prejudice about Turkish Muslims, and their perception changed after the dialogue activities. I will give you some examples very shortly. For example, they used to think that before dialogue activities, Turkish people were very strong smokers, harsh and traditional, narrow-minded bigots, easy payers like bribing people, or strong coffee consumers. That was their perception of Turkish people before the dialogue activities. And then, after participating,
with the events of activities with Turkish people, their perception changed, and with the same question they said, mostly teachers do not smoke, they are very polite and modern, they are open-minded, they are good negotiators, and they are tea consumers, not coffee consumers. All right. And just one slide remains. And also, the perception before, like they try to convert others into Islam. They are polygamists, mostly, Oriental, violent for women and children, and bad-tempered. That was the perception before the dialogue activities. And then they see the reality by means of the activities, and they said they respect religions, they are monogamous like them, and they are modern, respectful, and regular people. And the last slide, and they used to see Turkey as an underdeveloped Middle East country. I'm not against being a Middle East country, but it is just their perception. And Turkey, the Ottomans, was the colonizer and traditional enemy of Romanian people. I think that was what their history books maybe used to teach them. Like Turkish. Is it wrong? Turkish are our enemies, but we are not their enemies anyway, actually. And you see the perception after the dialogue activities. All right, thank you very much for listening. Faleminderit profesor Dr. Ahmet Exhirli, megjithse atë kohën e kaluat, por ishte një mjaft interesante. Profesor Exhirliu na paraqet një trinom të problemeve që vuajnë sot myslimanët, po jo vetëm. Duke i referuar Bediu Zamanit, ai përmend tre çështje që janë varfëria, konflikti dhe ignoranca, dhe përballë këtyre mundet të përballen me ose zgjidhjet e këtyre ai paraqet si bashkëpunimin, dialogun, arsimimin dhe edukimin e dedikuar. Duke i referuar jetës profetit ton Muhamedit alayhis salam, doktor Exhirli na tregon se profeti u fokusuan në edukim dhe në përgatitjen e popullit për një jetë sociale dhe për një jetë paqt, nuk trajnoi ushtar apo edukoi njerëz për luftë, si thuaç. Paqen, sipas doktor Exhirli, Islami e ka në origjinën e vet, dhe duke na treguar dhe duke na krahasuar punën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, dhe me problemet ose me zakonet që i shkaktojnë dëm e njerëzve. Për shembull, merr vetëm rastin e cigares, kur po të marrim qindra filozofë sot, nuk do bëjmë atë që profeti bëri me shumë zakone më të vështira se sa ishte cigaria. Ajo që ritekson dhe një herë është që profeti i kushtoi rëndësi të veçantë socializimit. Jep disa shembull nga Rumania. Profesor Exhirli gjithashtu e tregon këtë trinom dhe si burim të mundshëm të terrorizmit apo të radikalizmit, ndërkohë që është shumë larg asaj që paraqet Islami, dhe sipas komenteve të njerëzve më të njohur dhe më të pranuar, që i referohet këtu për shembull Ibni Abbasit, ku thotë që një njeri që vret nuk do të falet nga Zoti, duke komentuar Kur'anin, dhe e falenderojmë. Dhe tashmë i ftuari i radhës është profesor doktor Abdullah Muhammed Sharkawi. Aktualisht është përgjegjësi i Departamentit të Filozofisë dhe Studimeve të Krahasuara Fetare pranë Universitetit të Kairos në Egjipt. Është i doktoruar për filozofi islame, është angazhuar si profesor dhe ka vizituar universitete dhe akademi në mbar botën, dhe akademi të njohura si Universiteti i Oxfordit, në Westminster, në British House of Commons, Universiteti Berlinit e të tjerë. Është antar i Këshillit Fetar Evropian me qendër në Zvicër, si dhe specialist në Qendrën Çipriote të Studimeve për Dialog dhe Diversitet. Tema e doktor Sharkawit profesor doktor Sharkawit është mjaft interesante. Strategjia e Islamit, pra çfarë bën Islami për ndërtimin e paqes në botë, duke i referuar dietarit bashkëkohor Fethullah Gülen.
شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقوم بعمل نوع من التغيير وأتكلم باللغة العربية، وآمل يعني من إخواني وزملائي في الترجمة يعني أن يسعفوا بنقلها إلى اللغات التي تودونها. بداية أود الحقيقة أن أقدم شكري للجنة والهيئات التي نظمت هذا اللقاء المهم. وأنا أقول للقاء المهم أهميته تنبع من موضوعه، فإن موضوع السلام وبناء السلام وتأسيس السلام وتعزيز السلام وحماية السلام في العالم ليس موضوعا هامشيا أو ثانويا، فهو موضوع مهم، وأهميته تنبع من أن الإنسان في هذا العصر كما نشاهد وكما نسمع على مدار الساعة، إنسان هذا العصر يعاني معاناة شديدة جدا، ويتطلع بكل ما أوتي من مشاعر ومن قوة إلى بناء السلام وإلى تأسيس السلام في العالم. فالإنسان في هذا العصر يعني كلما يصبح على مشكلة أو مجزرة أو محرقة أو هولوكوست أو حرب هنا وهناك وهناك، كلنا يتذكر مآسي الحربين العالميتين، كلنا يتذكر مآسي الحرب في فيتنام، في كمبوديا حاليا، في كشمير، في أفغانستان، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، مصر، وسط أفريقيا، حيثما كنا. فهذا الإنسان، إنسان هذا العصر، يقاسي ويعاني معاناة شديدة جدا، ويتطلع نحو الطمأنينة والسلام والسكينة والأمن وتحقيق هذا له. ولذلك قلت إن هذا الموضوع ليس ثانويا، وهو موضوع مهم، وبحكم كوني يعني باحثا في الأديان، فأنا معتقد اعتقادا جازما وثابتا وراسخا بأن الأديان تستطيع أن تقدم حلولا لهذا الإنسان المعذب الذي يعاني. الأديان عموما والإسلام خصوصا يمكنه أن يقدم الحلول. وأعتقد أيضا في نفس الوقت يعني أن لن يتحقق السلام في هذا العالم ما لم يتحقق أولا بين الأديان. يعني دعونا نصارح أنفسنا، فعلى علماء الأديان والقادة الدينيين أن يتحملوا مسؤوليتهم بشجاعة وبجسارة، لأن هذا من الأولويات. هذه مقدمة أولى لنتيجة. لن يتحقق السلام في العالم. كل الأسباب التي تعرض لها الأساتذة سواء كانت من الصباح أسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإثنية، كل هذه أسباب حقيقية، لكن يأتي العامل الديني على رأس هذه العوامل. فعلينا نحن المشتغلين بالعقائد والأديان أن نبحث في الأديان لكي نستخرج منها قيمها وفضائلها ومبادئها التي تحض على بناء السلام وعلى نشره وتعزيزه في العالم. وبناء على ذلك فإن الموضوع الذي اخترته هو محاولة مني لاستكشاف الاستراتيجية التي وضعها الإسلام لبناء وتأسيس وتعزيز السلام في العالم. ورأيتها
وهذا اجتهاد مني يعني يحسب علي، أناقش فيه، قد أكون مخطئا فيه، لكني حاولت يكفيني شرف أنني حاولت. هذه الاستراتيجية لها 4 جوانب. الجانب الأول هو ما يمكن أن نسميه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو رسالة الرسالة، in the mission of the message of the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني هو المبادئ والقيم والفضائل والمقاصد الإسلامية التي بشر بها الإسلام في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. وهذه القيم والفضائل والمبادئ يمكنها أن تسهم إسهاما قويا وفاعلا في صناعة السلام، ليس للمسلمين فقط ولكن في العالم كله، بل ويمكنها أيضا أن تحمي هذا السلام بعدما يؤسس. الجانب الثالث هو أن إعداد القوة العسكرية في الإسلام هو لبناء السلام والمحافظة عليه، والمحافظة على القيم الإنسانية العالية الصانعة له. وبعد ذلك هناك جانب ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتأمله وأن نتفكر فيه، وهو أن نعيد فهمنا لمسألة الجهاد، وأن نوسع فهمنا لهذا المصطلح، مصطلح الجهاد والجهاديين والمجاهدين إلى آخره. أعلم أن الوقت لن يكفيني، لأن سعادة الرئيس أخبرني يعني 15 دقيقة ولا 25 أخبرتني. طيب، على كل حال يعني أنا أعددت الورقة وأرسلتها، وهي مع الإخوة المنظمين لهذا المؤتمر، وسأقرأ على حضراتكم ما يسمح به الوقت. أتحدث بإيجاز عن استراتيجية الإسلام لبناء السلام في العالم، وسوف أشير إشارات موجزة لكنها مهمة إلى فكر الأستاذ فتح الله جولان. وهذه كما قلت تتأسس على طبيعة الرسالة المحمدية في العالم كما حددها وعرفها الله سبحانه وتعالى عندما قال لرسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوظيفته صلى الله عليه وسلم ورسالته من أولها إلى آخرها هي أن ينشر الرحمة بكل معانيها، بكل أشكالها، بكل صورها للعالمين، أي للإنسانية كلها، من آمن به ومن كفر به. فالرسول مكلف من الله أن يكون رحمة للجميع بل للوجود كله. ومن أجل أن يحقق الرسول رسالته في صناعة الرحمة ونشرها في العالمين، زود بقيم أساسية كبرى ومبادئ عليا وتكاليف وفرائض ومقاصد ليلتزم بها المسلمون جميعا معه، ويفعلونها في أنفسهم وينشرونها في العالم ويتقاسمونها مع الناس جميعا، مسلمين وغير مسلمين. أول قيمة من هذه القيم هي التعددية، وكذلك قيمة الحرية، تعددية الأديان والعقائد، وتعددية الإثنيات والأعراق، وتعددية الثقافات والحضارات، وباختصار تعددية الهويات في العالم. يوجه الله تعالى إلى مراعاة هذه التعددية، والتعددية الدينية والعقائدية على وجه الخصوص،
واسمحوا لي أن أتلو عليكم آية واحدة فيها هذا المعنى. يقول: إن الذين آمنوا، يعني إن المسلمين، والذين هادوا اليهود، والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يعني سلطة الفصل هي لله سبحانه وتعالى وحده، وليست لأي أحد أو لأية سلطة كائنة ما كانت سلطة الفصل بين أصحاب العقائد وأصحاب الأديان. الله تعالى احتفظ بها لنفسه ولم يسلمها حتى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، منعها منه. وهذا الفصل أو الحكم سيكون يوم القيامة وليس في هذه الحياة الدنيا. أما التعددية الإثنية فهناك آية أيضا، آية واحدة فقط، ولا يعني أقرأ عليكم كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس، والخطاب لكل الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان مجتمع المدينة كما تعلمون مجتمعا تعدديا بامتياز في عقائده وأعراقه وكذلك في ثقافته. كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دستورا أو صحيفة تضبط وتنظم العلاقة بين كل مواطني مجتمع المدينة، كل المواطنين في مجتمع المدينة، وكانوا مسلمين بعضهم، وكان بعضهم من اليهود وبعضهم من المشركين، ويقال إن بعضهم من النصارى من المسيحيين أيضا. وضع صلى الله عليه وسلم صحيفته أو دستوره لتنظيم وضبط العلاقة بين المواطنين بعضهم البعض، وبينهم وبين الدولة، وبينهم وبين حاكم الدولة صلى الله عليه وسلم. ولفت انتباهي الحقيقة نص في هذا الدستور أو هذه الصحيفة النبوية جاء فيه الرسول يقول: المؤمنون واليهود أمة واحدة. يعني المسلمون واليهود أمة واحدة، يعني إنه صلى الله عليه وسلم بنى مجتمع المدينة على أساس المواطنة أولا، المواطنة أولا. قيمة الحرية وهي من أهم وأعز وأسمى وأنبل وأجل القيم، سواء حرية اختيار الدين والعقيدة، سواء حرية التفكير والرأي أو التعبير عن هذا الفكر وهذا الرأي، حرية الدين، الآية التي كلنا نحفظها: لا إكراه في الدين، وكذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأيضا خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ. والحقيقة إن علماء وفقهاء الدين الإسلامي قالوا واستنبطوا أن مقاصد الإسلام خمسة. واسمحوا لي الحقيقة أني أرى أن المقاصد 6 وليست 5، وكل هذه المقاصد إذا ما تأملناها تصنع السلام وتؤسسه وتعززه في العالم. ذكرها أخي باللغة الإنجليزية: حفظ الدين وحفظ النفس، الحياة، حق الحياة، وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض، الشرف والبعد عن الاغتصاب والانتهاك، وكذلك الحرية، وهي المقصد السادس من مقاصد هذا الدين.
ومن القيم التي وتفضل علي بدقيقتين، فأنا سآخذ دقيقة. وطبعا أنا قادم إلى حضراتكم يعني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فسأتبرع له بدقيقة أيضا وأكتفي بأن البحث مع حضراتكم. كنت أود الحقيقة أن أتكلم عن فكر الأستاذ فتح الله جولان، خصوصا في توسيع معنى الجهاد، لأننا نفهم الجهاد فهما يعني أحيانا عند البعض يكون ضيقا ويكون محدودا ويكون خاطئا، وكأننا لا ينبغي علينا أن نمارس الجهاد بالمعنى الذي ذكره الأستاذ إلا موسميا، يعني من حين لحين، بينما الجهاد علينا أن نجاهد على مدار الساعة وعلى مدار العمر. وكذلك عن طبيعة الحرب في الإسلام وتكوين القوة العسكرية وعن أهدافها وعن أعمالها. وأكتفي بهذا وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. Faleminderit shumë profesor doktor Sharkawi. Misafirët i kemi shumë të shtrenjtë, është e vështirë që t'ja ndërpresim fjalën dhe t'ju kërkojmë kështu me minuta, por jemi detyruar në këtë çështje të gjithë duan të flasin faktikisht, sidomos akademikët akoma më tepër dhe kanë mendime jashtëzakonisht shumë të vëra. Ne i shprehim edhe keqardhjen tonë që nuk mundet ta zgjasim më tepër edhe për shkak të kohës. Profesor doktor Sharkawi vlerëson maksimalisht konferencën, sepse sikur se thot ai, çështja e paqes nuk është thjesht një çështje kulturore apo çështje dytësore, por është një çështje që kërkon vëmendjen tonë të të gjithëve. Jam pikërisht fetë, si thot ai, në përgjithësi dhe feja islame në veçantë që mund të japin kontributin kryesor në ndërtimin e paqes. Ndërkohë, duke u bazuar në këndvështrimin e dietarit të njohur Fethullah Gülen, Doktor Sharkawi na tregon se funksioni profetit Muhammed dhe a.s. dhe mesazhi i tij nga fillimi deri në fund është përhapja e mëshirës në të gjithë kuptimet, në format dhe në konceptet e saj mes njerëzve. Pra për gjithë njerëzimin, për besimtarin dhe për mohuesin, për hebrejt dhe për të krishterët. Në dritën e verseteve kuranore dhe të traditës profetike, ai na tregon bashkëpunimin mes njerëzve dhe paqen si një urdhër hyjnor dhe si një respekt ndaj traditës së profetit ton të nderuar. Faleminderit edhe një herë doktor Sharkawi, dhe tani i fundit, po jo më pak i rëndësishmi, është miku jon nga Italia, fëqinji, profesor doktor Ambrogio Bongiovanni, i cili aktualisht është profesor në Universitetin Papnor në Urbaniana. Njëkohësisht ai jep leksione të studimeve islame për kolegjin Beda në Rom. Ka eksperiencë të gjerë në rangun ndërkombëtar. Ka jetuar dhe ka punuar për një kohë të gjatë në Indi si eksperti UNDP-s. Është antar i bordit ndërkombëtar të këshillues dhe recensues për gazetën ndërkombëtare për dialogun murgor ndërfetar. Antar i bordit drejtues të fondacionit Megis, lëvizje e jezuitëve italian për zhvillim. Dhe tema e profesorit është një temë mjaft e rëndësishme. Është dialogu ndërfetar, një rrugë drejt paqes, rëndësia dhe roli i marrëdhënieve të ndërsjellta të myslimanëve dhe të krishterëve. Ju lutem profesor. Good evening. First of all, let me thank all the organizers for this important conference on Islam and the global peace. I'm very delighted to be here. It's a great opportunity not only for a reflection on peace, Islam and global peace, but for me it is also a concrete experience of dialogue and friendship. Thank you very much for this invitation.
Before touching the core of my short speech on interfaith dialogue, a path to peace, the role of Christian-Muslim relations, let me start with some considerations, initial considerations. We are living in a time of transition, of institutional crisis, of conflicts, of terror or terrorism, of injustice, a time of great flows of migrants without control. And so we could fall in a sort of frustration, or even in a life marked by the suspicion of the other. That is what we are living today. Moreover, the widespread religious and cultural pluralism, characterized by an increasing proximity, whether physical or mediatic, of cultures, religions, and different peoples, represents to me one of the greatest and maybe most significant opportunities for the development of the humankind. So on the other side of frustration, there is this understanding of an opportunity, but we still see this opportunity on the background. For many other people, like some people in my country also, in Italy, the proximity, the physical proximity we are living, seems to be a sort of menace to the local identity, to the national identity, to the condition, the welfare condition and stability. Living in a pluralist context, a multi-religious context, which is a situation, really living as a de facto situation now, does not make spontaneous or automatic dialogue. We are much more aware today of diversity. In fact, all the models developed by the cultural anthropology today in describing culture show the complexity and difficulties to understand diversity and the relation among cultures and religions. So the different identities, religious identities, cultural identities, can meet, can clash, or sometimes also they can ignore themselves in a sort of tolerance, and which is also part of that cultural and religious relativism. But this last attitude is also a sort of insensibility to the other, a sort of passive acceptance of the other. So the question is how to overcome the idea of clashes or this kind of multiculturality or multi-religiosity. I think that tolerance does not take seriously the other. That's the point. So the differences of different cultures, religions, are not taken too seriously. So I don't want also to talk about the idea of clashes of civilizations, but I don't want to be naive also. The clashes or the clash of civilizations are possible, but this clash does not, the idea of clash, according to me, does not spring from the incompatibility of cultures or religions, but from their sick interpretations by human beings and by communities affected by
ethnocentrism, absolutism, fundamentalism. And now I come to my point, the question of dialogue. So another possibility is dialogue. Dialogue, in today's world, interreligious and intercultural dialogue seem to be a key factor to deal with religious and cultural pluralism, with the overpowering of fundamentalisms, with increasing divisions between ethnic groups and growth of religious discrimination. But dialogue can be seen as a fashionable word. Everybody is using the word dialogue, whether in politics, in religious communities, in social groups. Everybody is using dialogue. But what is the real understanding of dialogue? This is my point. Dialogue is much more than just a strategy, much more than an activity, or even a diplomatic instrument. For me, dialogue is a meta-value. We have to go beyond the semantic also meaning. It is much more than that. And we have not enough time to develop the meaning of dialogue, even starting from the Greek word today. But I would like to recall the path of the Catholic Church during the last 50 years. This year, 2015, we are celebrating 50 years after the promulgation of one of the most important documents of the Catholic Church for dialogue. The Declaration Nostra Aetate, Declaration on the relation of the Church to non-Christian religions. Nostra Aetate is a Latin language, means in our times. Considered, this document in 1965, is considered as the milestone for a new era in the relations of the Christians and the believers of other religious traditions. Together with this important document of the Vatican, the Second Vatican Council, as you know, was an important, the most important, gathering of all bishops in the last 50 years. There is another document belonging to the same council, Dignitatis Humanae, in Latin, in Italian, in English, human dignity. That has to be taken also, can be taken together in understanding the different approach of the Church, of the Catholic Church, and also the teaching of the Church towards the people belonging to different religious traditions. Just to give, as I said, this represents a sort of, we can say, marked the life of the Church and the life of the Christians, the Catholics. Of course, it's a teaching, and still this document, these two documents are still, under the reflection of the people. But just to, I would like to, since we are celebrating 50 years after the promulgation, I just would like to give you an idea of the language of the Church. Together with these documents, I just want to recall another document of Pope Paul VI, Ecclesiam Suam, re-understanding the role of the Church. And in this document, the word dialogue appears for the first time in the language of the Church. The dialogue has to characterize the life of the Church, not only within the Church, but also outside the Church, in the relation with other people, whether religious people or even non-believers. But just I want to recall, I would like to quote a few passages of Nostra Aetate, just to remember this important document. In the number 1, one is the community of all the peoples, one their origin, for God made the whole human race to live over the face of the earth. One also is their final goal,
God, His providence, His manifestations of goodness, His saving design extend to all men until that time when the elect will be united in the holy city, the city ablaze with the glory of God, where the nations will walk in His light. Men expect from the various religions answers to the unsolved riddles of the human condition, which today, even as in former times, deeply stir the hearts of men. What is man? What is the meaning, the aim of our life? What is moral good? What is sin? Where suffering and what purpose does it serve? Which is the road of true happiness? What are death, judgment, and retribution after death? And so and so. Whence do we come and where are we going? From ancient times down to the present, there is found among various people a certain perception of that hidden power which hovers over the course of things and over the events of human history. The Church, therefore, exhorts her sons that through dialogue and collaboration with the followers of other religions, carried out with prudence and love, and in witness to the Christian faith and life, they recognize, preserve, and promote the good things, spiritual and moral, as well as the social cultural values found among these men. And coming to the point of Christian-Muslim relation, in this document, the number 3 of this document speaks about the relation between Christians and Muslims. The Church, I just quote this because it's important also for our conference and for peace. The Church regards with esteem also the Muslims. They adore one God, living and subsisting in Himself, merciful and all-powerful, the Creator of heaven and earth, who has spoken to man. They take pains to submit all earthly to even His inscrutable decrees, just as Abraham, and so and so. Since in the course of centuries, not a few quarrels and hostilities have arisen between Christians and Muslims, this sacred synod urges all to forget the past and to work sincerely for a mutual understanding and to preserve as well as to promote together for the benefit of all mankind social justice, moral welfare, and as well as peace and freedom. I just would like to come to a conclusion of this. So interfaith, this is, the path. But this path has been welcomed by most of Christians. And I think that also many Muslims in the world, many Muslim communities in the world are understanding the real will of Christians to work together, and also the culture of the Church. So interfaith dialogue can be a new way of being religious in post-modernity, discovering the richness and values in all religious faiths and beliefs, overcoming prejudices and stereotypes. So dialogue will serve not only the spirituality of the people and the communities involved, but also their societies in the prospect of global harmony and peace. But of course, it's not a simple task. It requires an effort by the partners involved, a commitment. It's a commitment. Here, Christian-Muslim relations and encounters can play a special role, especially in one field. It was touched during this session: education. Preparing future citizens and believers ready to live their religions at the service of all human beings and their communities. One of the paths
of this education is service to the truth. And second path can be learning from one another. Thank you. Faleminderit profesor Bon Giovanni, një referencë me të vërtet shumë interesante. Sipas profesor Bon Giovanni, dialogu ndërfetar dhe respekti dhe vlerësimi I tjetrit është një detyrim I pashmangshëm në ditët tona. Sot dialogu ndërfetar dhe ndërkulturor duhet të jetë një faktor kyç për pluralizmin kulturor dhe fetar që mund të pengojnë radikalizmin dhe diskriminimin, thot profesori. Toleranca nuk e merr seriozisht tjetrin. Është një tjetër qasje e profesor Bon Giovanit, ndërsa përplasja mes feve dhe kulturave nuk mendon se vjen nga inferioriteti I ndonjë kulture, por është thjesht një interpretim I smur dhe I egoist I individëve apo grupeve marginale të ndryshme. Profesor Bon Giovanni na tregon se janë bërë tashmë 50 vjet që Kisha Katolike ka themeluar dhe ka marrë nismën e dialogut ndërfetar të ditëve tona, siç e kanë quajtur ata në dokumentin e tyre. Dhe sipas profesorit, dialogu është një vepër, nuk është më tepër se sa një strategji apo aktivitet apo instrument diplomatik, por dialogu ndërfetar është një rrugë si ti jesh fetar në postmodernizëm, tregon profesori. Profesor Dr. Bon Giovanni na solli dhe disa pasazhe dhe disa dokumenta të nismës së Kishës Katolike për dialogun ndërfetar, ku në pikën 3 të saj flitet konkretisht dhe për bashkëpunimin që mund të ketë myslimanët dhe të krishterët, dhe bashkëpunimi më I madh I kësaj nisme të këtyre besimeve të cilët të përbashkët kanë besimin në Zot. Dr. Bon Giovanni na tregon që është arsimi dhe është shërbimi që mund t'i bëjnë të drejtës, për të drejtën. Kjo ishte edhe referati I fundit për këtë seancë, ishte një seancë mjaft interesante dhe po ashtu do të jetë edhe seanca tjetër me profesorët dhe doktorët e nderuar të seancës në vijim, të cilët do të jetë në moderator profesor doktor Ferdinand Gjana nga Universiteti Beder, rektori Universitetit Beder, do të jetë doktor Atakan Dereliolu nga Universiteti Beder, do të jetë profesor doktor Sherif Hatim Avni nga Arabia Saudite dhe profesor doktor Gjergji Sinani nga Universiteti I Tiranës. Pas një pushimit të shkurtër do të jemi sërish së bashku, pas një kafe 15 minuta. Kur diskutohej organizimi I këtij aktiviteti para ndoshta rreth një muaj e gjysmë, u debatua ose më saktë u mendua gjatë se çfarë duhet bërë, çfarë mund të ishte. 11 shtatori ishte një ditë e zezë për Shtetet e Bashkuara dhe për popullin e Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu ishte e zezë për gjithë njerëzit, por në mendimin tim personal, 11 shtatori ka qenë një ditë shumë e zezë edhe për myslimanët dhe islamit. Raste të tilla, në fakt, nuk mbetin vetëm me aq, patëm një ngjarje jo më shumë 2 muaj më parë, ku një fenomen do ta quaj unë, sepse unë konsiderohet dhe I ky në fenomen I ngjashëm ndodhi edhe në Paris. Tani, unë do të fitoj me një hyrje pak kritike, kritike për duke filluar nga intelektualët mysliman njerë dhe liderat mysliman, popullit mysliman ose shtetet që kanë një popullat të majoritare myslimane, cilët duhet të bëjnë më shumë. Puna e parë, ose detyra e parë që del nga këto situata, nga këto ngjarje, u takon intelektualëve të botës islame,
klerikëve, muslimanëve si besimtarë të thjeshtë, dhe pastaj kuptohet të gjithëve. Dhe një nga arsyet e kësaj konference që Komuniteti Mysliman në bashkëpunim me institucione të tjera, përfshirë në universitetin, ishte pikërisht një kontribut sato i vogël dhe modest për Islamin, për problematikat dhe krizat të cilat fatkeqësisht vazhdojnë pa ndërprerje. Shqipëria, çfarë mund bëjë Shqipëria në një botë kaq të madhe, me një popullsi të vogël, me një kulturë ndoshta të lashtë, por të kufizuar në gjeografi të vogël. Unë mendoj që kjo pyetje nuk ka nevojë shumë për të lodhur çfarë mund të bëj, sa mund të bëj. Rëndësishme është të bëj diçka. Të bëj diçka me kapacitetet dhe me mundësitë që ajo ka. Në këtë panel, ne kemi 3 profesorë me profile dhe me dimensione të ndryshme. Kemi një nga kolegët e mi, cili është drejtori i Qendrës së Studimeve Islame pranë Universitetit Beder, zotin Delegacionin. Kemi një profesor të nderuar nga Arabia Saudite, i cili do të sjellë një këndvështrim më të thellë teologjik në lidhje me temën e sotshme. Ndërkohë, zoti Delegacionin, duke qenë ekspert në fushën e historisë së feve, do të jetë një perspektivë ku të përfshi pak edhe vlerat ose pesimet e tjera. E kemi profesor Gjeri Sinani nga Universiteti Tiranës, i cili do të përqendrohet më tepër në pozicionin e Shqipërisë, me ndoshta një kontribut që ai, domethënë vlerat në Shqipëri, vlera e Islamit në Shqipëri, mund të japë. Unë para zgjatur më shumë, duke kujtuar që do kemi 20 minuta prezantim nga secili panelist dhe në fund do kemi ndoshta 15 minuta një sesion të pyetjeve, ndoshta diçka më interaktive. Ta fillojmë me zotin Delegacionin. First of all, it gives me a great pleasure to be functioning in such a scholarly activity along with distinguished guests, speakers from abroad. So I'd like to welcome all of you, the head of Albanian Muslim community, religious community leaders, dear distinguished scholars and participants. I greet you all with kind and respect and peace. The subject of my paper intends to briefly look at the ideas of freedom of belief as a fundamental teachings of the Quran and the baselessness of terrorism in the core primary sources of Islam, the concept of profane speech in the Abrahamic scriptures, in the New and the Old Testament, chronic response to disrespect, saddu dhara'i', blocking the means to evil as a chronic solution to disrespect for the sacred, and the importance of an international agreement on respecting the sacred. So this is the summary of my speech. Freedom of belief and terrorism. The Quran explicitly and unequivocally prohibits the use of coercion in faith, because coercion would violate the fundamental human rights, the right to a free conscience. The establishment of a world in which human beings shall have freedom of speech and belief, freedom from fear and want, has been declared as the highest aspiration of the common people in the Universal Declaration of Human Rights. Violence and cruelty are not in the spirit of the Quran, nor are found in the life of the Prophet, nor
in the life of saintly Muslim scholars such as Rumi, Niyaz Misri, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Bektaş Veli, and some other similar figures. For example, freedom of belief is clearly expressed in the Quran as the will to believe and not believe. For example, there is a verse in the chapter Kahf, chapter number 18, which says, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. The truth has come from your Lord in the Quran. Whoever wants to believe, let him believe. Whoever wants to disbelieve, let him disbelieve. It's clearly articulated. Having a different belief system is not considered a legitimate cause for violence or war under the Islamic law. The Quran is very decisive and categorical on this. For example, in the second chapter, Surah Al-Baqarah, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. There is no compulsion in religion. The right way stands there clearly distinguished from the false. Or there is a chapter which deals with the non-believers, Surah Al-Kafirun, which says, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. You have your religion, I have my religion. Quran does not promote fighting for the purposes of religious coercion, but instead urges its followers to treat such people kindly and justly. Chapter number 60, Surah Al-Mumtahina, verse number 8 says, God does not forbid you to deal justly and kindly with anyone who has not fought against you on account of your belief and has not driven you out of your home. There is something very interesting in the verse, which says, أَن تَبَرُّهُمْ. The word bir is used in the verse. In the prophetic tradition, the verbal noun bir used for good treatment of parents, birrul walidain, which is caring and respecting for one's parents. So consequently, the Quranic verse tells the believer to treat non-believers as if they treat their parents with respect and kindness. According to Abu Ja'far, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, who is highly regarded and influential historian and a scholar of tafsir, and also Al-Qurtubi, who is a famous mufassir, scholar of tafsir, scholar of hadith, and a scholar of Islamic jurisprudence from Cordoba, they assert that this verse is a general, unabrogated, unambiguous text of the Quran and applies to all people of all religions, creeds, and sects who did not wage war against believers without any other exception. Tabari substantiates his view by saying that it's because there is no religious prohibition about doing good even for the people of the war, whether there is a family relationship or not, provided that such favor does not include aiding and assisting the enemy with a strategic information, exposing the flaws and defects of Muslims to their enemies, and providing logistical support to units operating in the enemy territory. So, in this place, on the basis of Tabari's comments, I would like to give you an example that took place in the history of Albania during the Second World War. September 8, 1943, when Mussolini's Italy capitulated in Albania, there were thousands of Italian militias and military officers
who had arrived in Albania as an invading army. This army was found within 2 weeks, disarmed and treated as a deserter one, destined to be destroyed by the Nazi army. But the Albanian Muslim people saved Jews from the horror that awaited them. Although they had burned homes, killed, raped, and looted the local population, Italian soldiers were dressed in traditional Albanian costumes and took refuge in the Albanian families. As is obvious from the historical events, religious tolerance is one of the most precious values molding the traditional Albanian culture. Are violent people who claim to be acting on behalf of a religion truly pious, having religious information of what they practice based on the core, primary sources of their religion, or just hiding behind a religious banner? The aforementioned verse puts the record straight. Chapter number 60, Mumtahina, puts the record straight on whether Islam is behind restoring to terrorism as a method. According to this verse, not only is the killing of innocent people forbidden, but extending best treatment to such people, regardless of their belief system, is a religious obligation. Now I will move forward. Profane speech. The term profane, Latin-based word, profanus, which literally means outside the temple, not sacred, meaning to treat something sacred with disrespect and irreverence. By the effect of mass communication devices, profanity and vulgarity are perhaps more widespread today than any other time in history. With regards to the identification of profanity, the Abrahamic scriptures warn against the bad use of language in general way. They don't specify which particular words are to be avoided. That is because it's a linguistic and a cultural issue. The semantic field of a given word shifts over time. Semantic shift is the gradual change of word usage, usually to the point that the mother meaning is radically different from the original usage. Not just a set of characters shapes an inherently evil word in essence. Words become either good or bad on the basis of their connotations and motives. And such circumstances can change from time to time, from place to place. It was in Hamlet that William Shakespeare penned the famous line, "There is nothing either good or bad, but thinking makes it so." Bible in general and the book of James in particular warn about improper use of the tongue. According to the law of Moses, the name of God was not to be profaned. Out of one of the 10 commandments, as you know, thou shalt not take the name of the Lord in vain. This probably refers swearing by God's name falsely and profaning the name of God, as was articulated in Leviticus. In the New Testament, profanity comes in the context of profaning the Sabbath day and the temple. Bible also cautions Christians to avoid outbursts of anger and the use of obscene and blasphemous language that often accompanies it. The Apostle Paul wrote a letter to Christians in Ephesus describing obscene language in a casual way, including being used to humor others as being improper to God's holy people. Quranic response to disrespect. The Holy Quran itself registers the unfounded allegations made about and the insults and slanders uttered against the God's messenger, peace be upon him, Prophet Muhammad, by his severest opponents and enemies living in Mecca.
According to the Quranic records, I will just give you some lists of the words that was used against him. Some thought that he was a madman, offering some jumbles of his dream images, a soothsayer, a poet, a fabulist, a magician, or some thought that he was after fame or some material gain, so he fabricated his revelation. If such abuse or criticism could damage a Muslim's faith and requires to be silenced by force, why should the Quran itself have quoted so much of it from its opponents' mouths? The Holy Quran answers these charges and allegations, but nowhere does it require Muslims to inflict any kind of punishment on the accusers. With respect to the offense or hurt that Muslims naturally feel as a result of such abuse, they are commanded, recommended, guided, taught in the Quran to respond. I will just give some lists. There are so many verses in that. By bearing and enduring patiently the provocation with remaining steadfast, addressing them with wisdom and fair exhortation, and arguing with them in the best way possible, admonishing them and saying to them profound words touching their very souls, ignoring and withdrawing from the abuse without reciprocating it, separating themselves, the believers, temporarily from the company of the abusers while the abuse continues, keeping to forgiveness and excusing while enjoining kindness and what is right, repelling evil with good, and on and on. There are so many statements in that respect. All aforementioned commandments or advices have been stated plainly and categorically in the Holy Quran and is evident from the actions of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, Sadd al-Dhara'i, blocking the means to evil as a chronic solution to disrespect for the sacred. Sadd al-Dhara'i, a principle in the Islamic jurisprudence, means blocking the means to evil. In its juridical application, the concept extends to opening the means to beneficence. It serves as a preventative measure from committing an unlawful act. If in those acts which are normally classified as mubah, permissible, there is a fear that they will definitely or most likely lead to an unlawful act, then it will be wajib, obligatory, to abstain from the permissible act. The basis of this principle is contained in the Quran, where Allah prohibits insulting those whom they worship other than Allah. The Quran declares that, and do not insult those things or beings other than Allah, lest they insult Allah in enmity without knowledge. Thus we have made pleasing to every community their deeds. That is because it is in the nature of human to see their beliefs and deeds as good, or the best, or the only true ones, as was clearly articulated in the verse. Before this revelation, the believers in Mecca used to revile and curse the idols of non-believers, idol worshippers, while they were doing the same in return. This situation was causing an increasing in hostility, hatred, antagonism, and disbelief out of ignorance between them. On this occasion, this verse had been revealed to the Prophet Muhammad. Muhammad Abu Mansur al-Maturidi, very famous Muslim theologian and a scholar of Islamic jurisprudence and Quranic exegesis, in his book called Ta'wilat al-Sunnah, the interpretation of the Sunnis, he says about this verse in its explanation, God the Almighty forbade us from insulting things, even that are worth swearing insults,
in apprehension of insulting those that do not deserve insults. For this reason, the Prophet Muhammad was ordered to convey the message even in the face of such insults as being called liar, soothsayer, magician, or a madman. He went on preaching. Summary of the opinions contained in the commentaries on the results of such a negative attitude is like this. I will just try to summarize. Such an insult might end up in trespassing the limits, leaving righteousness toward falsehood, unjustly and aggressively, animosity and hostility in retaliation among members of different faiths out of ignorance, as was clearly articulated in the verse. Within the framework of this verse, Malikis and Hanbalis approved that the necessity of Saddu Zara'i, blocking the means to evil, as a proof of Islamic jurisprudence. And Shatibi concluded that Muslim scholars of various schools are essentially in agreement over the conceptual of validity of Saddu Zara'i, but they differed in its detailed application. Because of the time limit, I'm not able to give you examples. There are so many examples in the life of the Prophet during the revelation of the Quran, but I will just try to come to a conclusion on the basis of what I have said so far. I wish there could be an international agreement on respecting the sacred. Unfortunately, insulting faith, religion, and some sacred values are seen as a form of freedom of speech, freedom of thought in some circles. On the other hand, similar ugly remarks and comments concerning other fields are thoughts of unacceptable as being considered hate crimes. However, declaring some acts being free in certain areas and being forbidden in some other areas is a clear double standard and contradiction. Today, the concept of respect for the sacred is needed to pass around to the whole of humanity and seriously stimulate this feeling in every person. It is high time international institutions joined by different nations settle this matter with clear-cut lines that do not allow further speculation. I wish the whole of humanity had an agreement on this subject. I wish everyone knew his or her limits, because if the principle of respecting others' sacred values, an important component of peaceful coexistence, if this is not observed, conflicts arising from such incidents of disrespect will make their presence felt much more horrible and greater in today's globalized and shrunken world. Thank you. Thank you. Termi interesante, respekti I të shenjtës dhe si duhet I përgjigjet një njeri sipas Kuranit dhe Sunetit, mos respektit ose hyerjes ose nënçmimeve të ndryshme. Do të thonë nuk ka vetëm njërin, por ka dy dimensione. Në lidhje me potencialin ose si e shikon Islami plotësimin e nevojave të ndryshme në jetën sociale. Pardon, profesor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين
والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، أولا أشكر المشيخة الألبانية على هذا المؤتمر الحافل الكريم، وأشكر كل الجهات التي أعانت على إقامة هذا المؤتمر ومنها الخدمة، كما أشكر الحضور وأشكر جميع من داخل وتكلم قبلي في هذا اللقاء المبارك. الحقيقة الموضوع الذي وضع له هذا المؤتمر موضوع كبير وضخم جدا، وله أهمية كبيرة، لا من جهة موضوعه وخطورته وعمقه، ولا من جهة أيضا البلد الذي أقام هذا المؤتمر والذي تأتي أهمية إقامة هذا المؤتمر فيه باعتباره بلدا يمثل صورة مضيئة للتعايش والتسامح بين الأديان والمذاهب المختلفة التي يعني ينبغي أن يكون ويستمر على مثل هذا الأمر. الموضوع كما ذكرت مهم جدا وخطير، حتى إني في البداية كنت أنوي أن يكون على 3 محاور. المحور الأول هو الذي استقر عليه واقع البحث. المحور الثاني كنت أود أن أتكلم عن علاقة بعض الجوانب التي لدى الغرب، الدول الغربية، والتي كانت لها دور في الحقيقة في إيجاد شيء من التطرف والغلو في العالم الإسلامي على وجه التحديد. وأيضا المحور الثالث كان أخطاء بعض المسلمين في تصورهم عن الإسلام التي أدت أيضا إلى الإساءة الإسلام وإعطاء التصور الخاطئ عنهم. فهناك حقيقة عوامل متعددة هي التي شاركت في إعطاء أو إيجاد أرضية ربما تكون خصبة لبعض الأفكار ولبعض الناس أن يكون لديهم مناهج وتصورات متطرفة وغالية حول الإسلام. هذه مشكلة، هذه ما أدري كيف أتكلم ببطء. الموضوع طويل وأريد أن أستوعب. لذلك أقول إن الموضوع حقيقة يحتاج إلى جلسات طويلة جدا، ويحتاج إلى مناقشة عميقة جدا. والآن أطالب بإني أبطئ أيضا الحديث، فلا أدري يعني إلى أي درجة سأستطيع أن أتناول المحور الأول من المحاور التي كنت أنوي أن أتكلم فيها. نعم. الموضوع حقيقة الذي أريد أن أتكلم عنه هو قدرة الإسلام على استيعاب الأديان المختلفة والحضارات المختلفة، وهي قدرة هائلة في الحقيقة. يعني أزعم أنها قد لا تتوفر في مثل دين الإسلام أو في غير دين الإسلام. أنا أؤمن أن جميع الأديان التي لم تحرفها العقول المريضة ولا النفوس المريضة أنها قادرة على التعايش، قادرة على التسامح، قادرة على أن تبني حضارة بشرية سليمة. كل الأديان سواء كانت سماوية أو حتى وضعتها الحكمة البشرية. الحكمة البشرية لا يمكن أن تسمح بأن يقتل الإنسان من دون سبب، وأن يستبيح دمه، وأن ينشر العنف والإرهاب في الأرض. هذا الحكمة البشرية، فكيف بالحكمة الإلهية، حكمة الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا قاعدة نؤمن بها جميعا إن شاء الله. لكني أنا جئت الآن لأبين منطلقات إسلامية تؤكد تماما هذه القضية، وأن هذه المنطلقات قواعد كبرى في الإسلام تبين أنه دين التسامح والرحمة، وأنه قادر على استيعاب الاختلاف مهما اشتد هذا الاختلاف، مهما عظم هذا الاختلاف، فإن الإسلام قادر على استيعابه وعلى التعامل معه التعامل الحكيم الرحيم. من هذه المنطلقات أولا ذكرها كثير من الإخوة قبلي، تقرير الإسلام وجود الاختلاف الأزلي الذي لا يمكن أن يزول. ولن أقول كلام في الحقيقة يعني إنشائي لا أستدل له من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن أني جئت ألمع صورة الإسلام وأنه ليس كذلك. فلن أذكر إن شاء الله قضية إلا وأستدلها بنص قديم من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية تقرر أن الاختلاف أزلي بين البشر، بل تقرر أن هذا الاختلاف من أسباب خلقة البشر، أن الله خلقهم من أجل أن يكونوا مختلفين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة أن الاختلاف أزلي في البشر، لا يمكن أن يشرع أحكام تدعو لمناهضة هذا الأمر القدري. الإسلام لا يطالب بالمستحيل، فلا يمكن أن يطالبنا الله سبحانه وتعالى أن نواجه هذا الأمر القدري الأزلي بتشريعات وأحكام تزيل هذا الاختلاف. فليس في الإسلام حلم أن يأتي يوم من الأيام ولا يكون هناك اختلاف، بل الاختلاف سيبقى بين بني البشر. هذه طبيعة البشر. الله عز وجل خلقهم من أجل أن يختلفوا، أي خلقهم مكونين من أجل أن يختلفوا. طبيعة البشر أن يختلفوا. النصوص في ذلك حقيقة عديدة، لكن كما ذكرت يعني الوقت قصير. لكن مثلا أتلو آية فقط أرجو أن يستطيع المترجم أن يترجمها دون أن أتوقف مع تفسيرها، وهي قول الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يعني الآية صريحة في بدايتها أنه لا أمل لزوال الاختلاف. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. القاعدة الثانية الكلية في الإسلام عدم الإكراه، وهذه تكلم عنها عدد من المداخلين سابقا، يعني بناء نصوص كثيرة في القرآن، منها قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومنها قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومنها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ومنها قوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومنها قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القاعدة الثالثة التي أسسها الإسلام لاستيعاب الاختلاف أيضا مساواة الإسلام بين البشر مهما اختلفت أعراقهم وألوانهم. والحقيقة هذا في الإسلام في غاية الوضوح، بل هي قاعدة كبرى من قواعد الإسلام. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في بيان أصل خلقة البشر: الإسلام كالنصرانية واليهودية يؤمن بأن أصل البشر رجل واحد وهو آدم عليه السلام، فأصل البشر شخص واحد آدم ثم حواء أبوي البشر جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي كتاب الله عز وجل الآية العظيمة التي تلاها أحد المداخلين الفضلاء السابقين، ويقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هنا يبين الله سبحانه وتعالى أن الحكمة من خلقنا شعوبا وقبائل مختلفة لا من أجل أن نتحارب ولا من أجل أن نتصارع، بل من أجل أن نتعارف. يعني أن يكون هذا داعي للرقي بالبشرية، زيادة معرفة. كل حضارة لا يمكن أن تنشأ الحضارة أصلا إلا بوجود المختلفات. أنا أخذ من هذه الحضارة شيء وأضيفه إلى حضارتي فأكون فكرة جديدة، أكون قيمة جديدة، أكون اختراعا واكتشافا جديدا. فبغير الاختلاف لا يمكن أن يكون هناك حضارة بشرية أصلا. الحديث النبوية في ذلك كثيرة جدا، كقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع الخطبة الشهيرة: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي. هذا من جهة الأعراق، لا فضل لعرق على عرق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر. الألوان أيضا ليس هناك فضل لأسود على أبيض على أحمر، كل البشر سواء. والحديث في ذلك أيضا كثيرة أتجاوزها. القاعدة الرابعة التي أسسها الإسلام للاحتواء نظرة التكريم للبشرية. الإسلام يرى البشر جنس مكرم، كل البشر، لا من جهة أصل الخلقة كما ذكرت سابقا، ولا من جهة نفس تكوين الإنسان أنه تكوين مكرم. يعني الله عز وجل يقول في كتابه الكريم:
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله الإنسان. لا يمكن هذا الدين الذي جاء يقرر أن جنس الإنسان مكرم أنه لا يستطيع أن يستوعب جنس الإنسان. كيف لا يستوعب جنس الإنسان وهو مكرم له، يعتبره هو من أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى؟ بل يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم في صورته، أحسن تقويم في عقله، في قدرته على التفكير، في كل أحواله على أحسن تقويم. هذه نظرة الإسلام للإنسان مطلقا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في تكريم وبيان فضيلة طبيعة الإنسان، جبلة الإنسان، خلقة الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. تبين هذه الآية أن فطرة الإنسان فطرة سوية، فطرة صحيحة، يعني خلقة الإنسان، طبيعة الإنسان، أسلوب الإنسان في القبول والرد، طريقة تفكيره، كل هذه الأمور يبين الله سبحانه وتعالى أنها خلقت على أتم وجه. طبعا قضية الفطرة البشرية أكدتها حتى السنة في نصوص كثيرة، يعني حتى إن السنة النبوية في كثير من النصوص تجعل دليل مشروعية الشيء أو استحبابه أو وجوبه أنه من الفطرة البشرية، وهذا في نصوص كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيعني مثلا منها قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر قال: أصبت الفطرة. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حكم فقهي حتى يسير قال: إنه من الفطرة، وقضية تعجيل الفطر في رمضان. أمور كثيرة تدل على أنه الإسلام يفضل أو يبين فضيلة الفطرة البشرية التي خلق عليه الإنسان. وبالمقابل حقيقة قارنوا هذا مثلا بنظرية أو فرضية علمية انتشرت في الغرب وانتقلت للعالم الإسلامي، وهي النظرية التي تقول بأن أصل الإنسان مخلوق همجي، مخلوق ليس إنساني، يعني بمعنى آخر أنه كان حيوانا ثم تطور وأصبح إنسانا. انظروا إلى الفرق بين هذه النظرة الإسلامية التي تعتبر الإنسان من أصل خلقته مخلوق مكرم، لم يكن همجيا في يوم من الأيام، لم يكن بدائيا بمعنى أنه ليس عنده قيم ولا أخلاق أبدا ولا في لحظة من اللحظات. الإنسان من يوم ما وجد وهو مخلوق مكرم، لديه قيم وأخلاق، ولديه قدرة على التفكير السليم، ولديه قدرة على الحكمة، بخلاف النظريات الأخرى التي تخالف ذلك. القاعدة الخامسة: قدرة الإسلام على استيعاب الإيمان. نحن دائما نكرر هذه العبارة ونقول إنه لا يوجد دين يستطيع أن يتقبل الآخر كما هو موجود في الإسلام. فأستغرب كيف يوجد في أبناء الإسلام من لا يتقبل الآخر. يعني مثلا كما نقول دائما نحن نؤمن بجميع الأنبياء، نؤمن بإبراهيم، نؤمن بموسى عليه السلام، نؤمن بالأنبياء أنبياء بني إسرائيل جميعا، نؤمن بعيسى عليه السلام. يعني نحن نعرف جميعا كم كرم موسى عليه السلام وعيسى وإبراهيم وجميع الأنبياء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يعني حتى إن الله عز وجل يأمر نبيه بالاقتداء بالأنبياء: أولئك من هدى الله فبهداه مقتده. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بأنبياء الله السابقين من شدة تعظيم القرآن للأنبياء السابقين. يمكن الذي لا يعرفه كثير حتى من أبناء المسلمين أنه لم يذكر في القرآن اسم واحدة من أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كم مرة ذكرت مريم عليها السلام في القرآن الكريم؟ أكثر من 30 مرة ذكرت مريم في القرآن الكريم. بل وهناك سورة باسم مريم، مع أنه لم تسمى واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بناته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين فضل ابنته الزهراء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وقال إنها سيدة نساء العالمين استثنى، قال: إلا ما كان من مريم ابنة عمران. يعني من شيء حتى إن مريم عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنها أفضل من ابنته فاطمة. شوف لأي درجة استطاع الإسلام أن يستوعب المقدسات عند الأديان الأخرى، وهذا لا يوجد في أي دين آخر، هذه القدرة على الاستيعاب. الإيمان بالكتب، يعني نحن نعرف أنه من أركان الإسلام الستة الإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب، وهذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النصوص لا أريد أن أطيل بذكرها حتى أستغل الوقت. أيضا القاعدة السادسة وذكرها بعض الإخوة تحريم الإسلام السخرية بمقدسات غير المسلمين، وأنه لا يجوز لنا أن نسخر بشيء أو نشتم أو نسب مقدسات غير المسلمين، وذاك في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن أريد فقط وقفة سريعة كذا عند هذه الآية يبين كيف تضمنت هذه الآية نفسها هذا الأدب. يعني الذين لا يعرفون اللغة العربية، وأحاول أن أبسط لهم، كلمة الذين وهي اسم موصول في اللغة العربية لا يطلق إلا للعاقل، لا يطلق لغير العاقل، غير العاقل يستخدم له اسم موصول آخر وهو ما. فجاءت الآية تتكلم عن الأوثان: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الأصنام، وهي حجارة لا تعقل، لكن استخدمت الآية معها اسم الموصول للعاقل. فبين بعض المفسرين الحكمة من ذلك والبلاغة، قال: هذا مراعاة لاعتقاد المخالفين فيها، لأن الكفار كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام الأوثان تعقل، فجاءت الآية التي تأمر بعدم سبها تستخدم صيغة العاقل معها مراعاة لاعتقاد المخالفين. ولا تسبوا الذين، لم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا ما يدعون من دون الله، وإنما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. نفس الآية تتضمن الأدب الذي تدعو إليه، وهو احترام اعتقاد المخالف، ألا أجرحه في اعتقاده. طبعا أيضا نقارن هذا الآن بما يتخذ باسم حرية التعبير في الإساءة إلى المقدسات. نقارن هذا التقرير الذي جاء من 1000 وأكثر من 1400 سنة بالمعركة المختلقة بين دعوى حرية التعبير وبين الإساءة للمقدسات. القاعدة السابعة: موضوعية الإسلام التامة النابعة من قوته المطلقة. الإسلام لا يخشى العلم ولا يعادي الحضارة، كيف وهو قام على الدعوة إلى العلم، بل كما يقول دائما علماؤنا: لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه في الكتاب الكريم بطلب الزيادة من شيء في الدنيا إلا من العلم. فقال الله تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فالإسلام يعظم العلم إلى آخر درجة، وهذا مبين موضوعيته. الإسلام يبين عظمة العقل والتفكير، بل إنه يعتبر أن أحد أهم أسباب دخول الغير أو الكافر للنار وأهل النار للنار هو أنهم لم يعملوا عقولهم. فيحكي الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. النصوص في ذلك كثيرة جدا، حتى إن الإسلام إنما حرم الخمر لأنها تذهب العقل، فالإسلام لا يبيح لك أن تذهب عقلك حتى بإرادتك، لأن العقل مخلوق مكرم، وهو الذي فالدين الذي تصل به حتى التشريعات لاحترام العقل إلى هذا حد لا يمكن أن يعادي العقل. الإسلام أيضا منفتح على الآخر، يعني كلنا نقرأ قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة الوثنيين الذين كانوا في مكة لا يؤمنون بالأنبياء، فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام محمد قالوا لا نقبل رسالتك، نريد ملكا من السماء يبلغنا الرسالة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا اليهود والنصارى، قالوا اسألوا اليهود والنصارى هل كانت رسلهم ملائكة أم كانوا من البشر؟ الاستشهاد باليهود والنصارى هذا انفتاح كامل على الآخر، يعني يأمر الله عز وجل المشركين أن يستشهدوا وأن يسألوا اليهود والنصارى، لأنهم يتفقون مع المسلمين في إثبات النبوات البشرية. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صراحة، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي خذوا عن اليهود والنصارى الحكمة والخير الموجود في كتبهم ولا حرج في ذلك ولا ضيق. هذا انفتاح كامل في الحقيقة، بل كيف نستغرب من ديننا أن يكون منفتحا على الآخر، وهو الدين الذي علمنا أن نبيا من أعظم الأنبياء وهو سليمان الملك أنه تعلم من هدهد من طائر، كما في قصة سليمان عليه السلام الشهيرة عندما جاءه الهدهد يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بل ويتعلم سليمان من النملة من الحشرة، هذا كله في القرآن الكريم. ففي قصة سليمان عليه السلام أنه قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. بل وأصل البشرية عندما قتل أحد ابني آدم عليه السلام أخاه تعلم الدفن من غراب كما في قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ديننا يعلمنا التعلم من النملة ومن الهدهد ومن الغراب ومن الحيوانات والحشرات، فكيف يكون معاديا لفكر وعلم أنتجه البشر؟ هذا يعني كله يبين قدرة الإسلام على الاحتواء. باقي قليل إن شاء الله وانتهي بإذن الله تعالى. القاعدة الثامنة أحكام التعايش مع غير المسلمين. أحكام التعايش مع غير المسلمين كثيرة جدا، بدءا بعدم الإكراه في الدين كما ذكرت سابقا، حرمة دمائهم وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية بهم، يعني حقيقة لا أعرف دين جاءت نصوصه المقدسة وليس مجرد اجتهادات عند علمائه يحث على الوصية وإكرام من ليس بمسلم، ويسميهم العلماء ويسميهم الشريعة أنهم أهل ذمة الله ورسوله، أي أنهم في عهد الله ورسوله، لا يحق لأحد أن يغفر ذمتهم. حتى ينص علماء المسلمين أنه لا تجوز غيبة، يعني أن تذكر غير المسلم في غيبته بما يذمه أو يسيء إليه، لا يجوز أن تفعل ذلك، كما لا يجوز مع المسلم لا يجوز مع غير المسلم. حفظ كرامته، كل هذه الأمور منصوص عليها في نصوصنا المقدسة وليست دعاوى نحن ندعيها وننسبها للإسلام، بل هي في الكتاب والسنة. أن اختلاف الدين لا يلغي حق ذوي القربى، وهذا ظاهر في كتاب الله كما في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لو كان والداك كافرين ويأمرانك بالشرك فلا تطعهما في الشرك، لكن صاحبهما بالمعروف وكن بارا بهما. حق الجوار لا يزول في الإسلام ولو كان جارك غير مسلم، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. والجار الجنب هو الجار غير المسلم، أنت مأمور بأن تكون حسن الجوار معه. عيادته، يعني بين حسن الجوار عيادته إذا مرض غير المسلم، وقصة النبي عليه الصلاة والسلام في زيارته ليهودي الذي مرض شهيرة ويعرفها الجميع. بل الإحسان إلى كل مخلوق، يعني الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين وقولوا للناس حسنا. للناس، كل الناس نحن مأمورين أن نقول لهم الحسن. بل حتى لما أمرنا بالجدال، وبالمناسبة يعني إن كان بعض الأديان دعت للحوار من 50 سنة، فالإسلام دعا للحوار من 1400 سنة. الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني بل يضع قاعدة كبرى في الجدل أنك إذا تستطيع أن تجادل بالحسن والأحسن لا يجوز أن تجادل بالحسن، ليس هناك ذكر للسيء لجدل السيء، المفاضلة بين الحسن والأحسن. لا يجوز أن تجادل بالحسن وأنت قادر على الأحسن، لابد أن لا تجادل إلا بالأحسن. الحقيقة الموضوعات طويلة ولا أريد أن أطيل جدا، وأعرف أني استعجلت في الكلام ولا أدري المترجم ماذا فعل في هذه العجلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. Faleminderit profesor Avni, dha mesazhe sa për 2 orë në 23 minuta. Megjithse këto profesorë që vinë nga larg, që bëjnë një rrugë të gjatë, u lejohet ta tejkalojnë pak kohën, kështu që në këtë pjesë besojnë ndoshta edhe gjatë pushimeve do ketë mundësi gjithse kushit të bisedojë edhe më nga afër. Ndërkohë që pas kumtesës që do kemi dhe një sesion për ndonjë pyetje që mund të jetë. Kemi lënë profesor Gjergj Sinanin për në fund, për arsye se kjo konferencë zhvillohet në Tiranë. Pse me këtë titull të zhvillojë një konferencë e tillë në Tiranë? Profesor Gjergj Sinani do jap një dimension të Shqipërisë, të shqiptarëve, në lidhje me temën
por jo vetëm, ndoshta diçka edhe me tolerancën fetare, me vlerën historike të kësaj tolerance, me këtë si virtyt në demokracitë, në Republikën e Shqipërisë, po dhe në demokracinë si sistem në përgjithësi. Përdojnë, profesor. Radhë parë falenderoj për ftesën, për të mbajtur një diskutim. Sigurisht kur jenë në fund nuk mund të abuzosh dot me durimin e pjesëmarrësve. Dikush këtu mund të thotë, po çfarë mund të thosh më shumë, sepse për tolerancën na foli dhe presidentin mëngjese dhe thuhet ore qast, por unë nuk do të flas me mënyrë të tillë, unë do sjell disa shembuj edhe për t'i bërë thirrje ndërgjegjes son për ta parë këtë si një vlerë dhe një virtyt, jo vetëm për të mburur dhe të zburur, por edhe për të parë si një virtyt se si të organizojmë sa më mirë lirin në funksion të vlerësimit të dinjitetit të personit njerëzor. Kështu që unë do ta tregoj këtë tolerancë dhe si model shqiptarëve përmes disa dëshmive jo të politikanëve dhe të raporteve zyrtare, po përmes disa studiosëve në vazhdimsinë e tyre. Po e nis me dy dëshmi. Kur kënga e Hoxhës bren nga minareja, muslimanët ndërpresin punën dhe shkojnë në xhami, pasi kanë larë në vijin e ujit këmbët dhe duart e tyre. Të premten mbasdite pazari ishin mbyllur. Ai mbyllet gjithashtu edhe të dielën mbasdite. Kësaj është zgjidhur një problem delikat duke i bërë qefin edhe Jezuit dhe Muhamedit. Tirana, që numëron 15.000 musliman dhe 2.000 të krishterë, arrin t'i trajtoj një lloj të dyja besime. Këto janë fjalë të gazetare zviceriane Noel Roger në vitin 1922, të shkruar në revistën e famshme europiane Revue de Monde, revistë e dy botëve që ajo shkruan për Tiranën. Po sjell edhe një dëshmi tjetër të kësaj gazetare zviceriane, mos ta akuzojnë se është simpatizante e shqiptarëve, Zvicra është neutrale, e cila shkruan jep dhe një dëshmi tjetër shumë të bukur. Disa ditë më parë në një kishë ortodokse të Tiranës po kremtohej shërbimi funebër për një oficer shqiptar të krishterë i cili kishte vdekur. Në këtë ceremoni merrnin pjesë dhe muslimanë, të cilën mbanin edhe një prej kurorave. Hoxhallarët mbanin qirinj. Prifti i krishter nderoi Muhamedin dhe hoxha musliman nderoi Jezu Krishtin. Kështu e kuptojnë bashkimin e kryqit me gjysmënën shqiptarët, gjë që Perëndimi, thot ajo, nuk ka rreshtur kur së kundërshtuar. Pra, i solla këto për të thënë se evolucioni i fenomenit fetar në Shqipëri mund të përmbledhet me një frazë të vetme, se feja ka kaluar nga qenia në mosqenie dhe përsëri në qenie. Në të trija këto momente, feja ka tentuar drejt vetë përcaktimit të identitetit të saj, përmes një lëvizje të vështirë, sidomos në terrenin ballkanik, kur e beshet politike dhe mentalitetet nacionaliste kanë qenë dhe mbeten mjaft të forta, shpesh të shoqëruara dhe me pasoja katastrofike. Mbas luftës së dytë botërore, feja tek ne pësoi një rrudhje të thellë, gjë që shkoi drejt ndalimit zyrtar të saj në vitin 1967. Ndalimi me ligj i fesë nuk do të thotë se ajo u likuidua përfundimisht. Besimtari nuk u ndodh para asgjës, përderisa ai kishte një Zot ekzistencial, një time të madhe hyjnor, të cilit mund t'i lutej në heshtje dhe strukturat e pushtetit nuk mund t'ia ndalonin. Pra ndalimi me ligj i fesë nuk do të thotë se besimi u zhduk përfundimisht. Ai gjeti forma të mbijetonte. Në lidhje me tolerancën, siç edhe përmenda, unë do t'ju sjell dhe disa dëshmi që janë edhe më të hershme. Paktën po e marr më afër që në vitin 1908 Sir Charles Eliot në veprën e tij Turqia në Europë shkruante: shqiptarët kanë një antipati natyrore ndaj bindjes, si në sferën shpirtërore dhe atë temporale. Ndërsa një autor tjetër amerikan, John Swire, kundër atyre që identifikonin fen me kombin, shkruante:
Shqiptari nuk është fanatik fetar. Për të feja nuk nënkupton nacionalitet. Dhe progresi drejt realizimit të aspiratës së tij kombëtare ka qenë penguar në një saj të madhe nga paaftësia e botës për të kapur faktin se një mysliman shqiptar nuk është as pak një turk. Ndërsa një autor francez, Barrie, në veprën Çështja shqiptare shkruante: një fakt absolutisht i dallueshëm dhe që në lindje duhet konsideruar si përjashtim është se ky karakter, domethënë nacional, ka mbizotruar ndaj çdo konsiderate tjetër. Ndërkohë që të gjithë popujt fqinj, ideja fetare pothuajse gjithmonë dhe për një kohë të gjatë ka dominuar ndjenjë nacionale. Shqiptarët gjithmonë kanë mbetur shqiptar dhe e kanë mjaft të gjallë ndjenjën e solidaritetit të tyre me bashkëdhetarët e kulteve të tjera. Ndërsa Alain Dusselier, në një vepër të jashtëzakonshme që është pamja detare e Shqiperisë në mesjet, duke shpjeguar ndarjen e famshme në Shqipëri, do të konkludonte që nga kjo epokë dhe për shkak të pozitës së saj gjeografike, Shqipëria dëshmon një tolerancë fetare tepër të rrallë dhe që do të mbetet një nga tiparet permanente të historisë së saj, cilët do qofshin protagonistët. Kështu pra do të vazhdoja dhe me shumë dëshmi, por i solla këto vetëm si momente kulmore për mos u zgjatur më tej. Mirë po dua të tregoj edhe një keqkuptim tjetër që zakonisht duke folur për tolerancën, autorë të ndryshëm duan, sidomos nga vendet fqinje, ta paraqesin këtë sikur shqiptarëve u mungon ndjenja fetare dhe se ideja e Zotit nuk ka qenë e pranishme. Në fakt, po të shikojnë dhe krijimtarinë popullore, do të vëmë re se ideja e Zotit është prezente dhe madje ka një ide të lartë për Perëndin. Në tregime dhe këngë popullore gjejmë atributet dhe cilësitë e veçanta të Perëndis, që përshkruhet si qenia e madhe, i fuqishëm, i drejtë, i gjithditur, i lumtur, i mirë, i dhimbshëm, ngushëllues, i shenjtë, vetë e vërteta e tjera. Në qoftë se do të përdorim një gjuhë filozofike, mund të themi se struktura e idetike për të shenjtën ka ekzistuar në ndërgjegjen e shqiptarit, pavarësisht tujive politike që ka kaluar. Shqipëria e ndodhur në dialektikën e shpërbërjes së tri perandorive të mëdha të kohës, perandorisë otomane, austro-hungareze dhe asaj ruse. Prandaj në studimet tona mbetet si premisë e fuqishme metodologjike ideja e Dilteit se detyra e shkencave humane është që të kuptoj dhe jo thjesht që të shpjegoj. Pra dhe ne duhet t'i kuptojmë këto vlera dhe t'i prezantojmë sa më mirë në botën europiane. Pas gjithë këtyre, kur flitet për një shoqëri demokratike me rilindjen e lirisë së fesë, unë do ndalesha dhe në disa ide më aktuale. Në rrafshin praktik, para shoqërisë dalin disa detyra dhe këto përmblidhen si më poshtë. Së pari, paraqitja e besimeve në mënyrë pozitive dhe jo me synimin për të kritikuar ose për të sharë besimet e tjera. 2. Respektimi i mendimeve dhe veprimeve të individëve që kanë besime të ndryshme. 3. T'i njohësh tjetrit plotësisht lirinë që kërkon edhe për veten tënde. Të mos ndryshohet liria shpirtërore e individëve të tjerë me qëllim që të pranojnë bindje të tjera përmes premtimit të përfitimeve materiale dhe sociale. Kjo është shumë e rëndësishme të mbahet parasysh se jo në pak raste gjatë periudhës së tranzicionit, grupime të ndryshme fetare kanë përdorur ndihma materiale për të shtuar radhët e aderuesve. Një gjë e tillë jo vetëm që nuk ndikon në ndërgjegjen fetare të individëve, por krijon aderues të pasinqert dhe hipokrit. Së katërti, kooperimi me organizata të tjera fetare ose jo, sa herë që qëllimi dhe metodat pranohen bashkarisht dhe në frymën e tolerancës fetare. Liria e fesë është një nga bazat themelore të shoqërisë. Ajo nënkupton që të ndalesh në rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me njerëzit dhe bindjet e tyre fetare. Ne duhet i pranojmë dallimet e njëri tjetrit dhe ta shikojmë tjetrin si një partner dhe jo si një kundërshtar. Kjo do të thotë se mund të konfrontohen pikpamjet e njëri tjetrit me qetësi dhe qartësi,
duke pohuar identitetin e vet, pas më të voglën ndjenjë të superioriteti. Zgjidhja nuk qëndron te kompromisi, por në respektimin e qenies njerëzore, qartësinë e parimeve që mbron. Liria fetare kur nuk mund të garantohet plotësisht, por ne duhet të përpiqemi që përpjekjet tona të mos e cënojnë zhvillimin e kësaj lirie në përputhje me respektimin e lumturisë së të gjithëve. Ndaj atyre që glorifikojnë një fe në dëm të një tjetre, ose që kërkojnë të favorizojnë një fe në dëm të një tjetre, do kufizohen të citojnë një këshill të gjatë të Tocquevillit për rolin e fesë në një shoqëri demokratike, që ai e nxorri nga analiza e përvojës së revolucionit amerikan, ku maksima bazë mbi të cilën bazohet shoqëria dhe politika dhe civile dhe politike në këtë vend është: Providenca, shkruan Tocquevilli, i ka dhënë çdo individi, kushdo qoftë ai, një shkallë të domosdoshme arsyeje që të mund të drejtojë vetveten për gjërat që i interesojnë në mënyrë ekskluzive. Kur një fe, çfarëdo, ka hedhur rrënjë të thella në gjirin e një demokracie, ruajuni ta trondisni, por ruajini akoma më shumë, duke e konsideruar si trashëgimni shumë të çmueshme të shekujve aristokratik. Mos kërkoni t'u ashkullni njerëzve opinionet e tyre të vjetra fetare për t'i zëvendësuar me të reja, nga frika se me kalimin e një feje në një tjetër, shpirti gjendet në një moment bosh të besimit. Dashuria për kënaqësitë materiale të shtrihet dhe ta mbush plotësisht. Besimi në një parim jo material dhe të pavdekshëm, i bashkuar për një kohë me materjen, është aq i domosdoshëm për madhështinë e njeriut, sa që prodhon më tej pasoja të bukura, kur nuk bashkon opinionin e kompensimit dhe të dënimeve, dhe kufizohet në besimin se pas vdekjes, parimi hynor brenda njeriut thithet nga Zoti ose gjallëron një krijesë tjetër. Tocquevilli, duke u nisur nga përvoja e revolucionit amerikan, ku feja luante një rol të madh në moralizimin e demokracisë, tregoi se feja është e domosdoshme dhe mund të luajë një rol në një shoqëri demokratike. Krishtërimi, shkruante ai, që i ka bërë njerëzit të barabartë para Zotit, nuk do ta ketë për gjë t'i bashkojë të gjithë qytetarët, t'i shikojë të gjithë qytetarët të barabartë para ligjit. E ndoshta kjo është arsyeja pse në këtë vend, sipas Tocquevillit, jeta zhvillohet përmes adaptimit të fakteve ndaj ideve, në vend që t'ja nënshtrojnë idet fakteve. Ndërsa tek ne, fatkeqësisht ndodhte kundërta, duke ja nështruar idet fakteve, madje më keq akoma shpirtit të përfitimit, e nëse do të vazhdojë një gjë të tillë, liria do të jetë gjithmonë e kërcënuar. Si përfundim, unë dua të sjell një citim të gjatë tjetër që është shumë aktual dhe që ka të bëjë me një çështje shumë të rëndësishme në kohën tonë. Flitet shumë për ndarjen e kishës e ftesë nga shteti, por sot problemi më imperativ është si të ndahet feja nga urrëtia. Prandaj dhe po e mbyll me një poim të jashtëzakonshëm të abatit francez Félicité de Lamennais, i cili nga besimi nxjerr një mësim humanist. Kur do t'ju thonë për ata që zotërojnë mbi tokë një fuqi të madhe, ja zotërinj tuajt mos i besoni as pak. Në qoftë se ata janë të drejtë, ata janë shërbëtorët tuaj. Në qoftë se nuk janë, ata janë tiranët tuaj. Në balancën e të drejtës së përjetshme, vullneti juaj peshon më shumë se sa vullneti i mbretërve, sepse janë popujt që bëjnë mbretrit dhe mbretrit bëhen për popujt dhe popujt nuk bëhen për mbretrit. Ati qiellor nuk i ka formuar gjymtyrët e fëmijëve me qëllim që ato të thyen nga hekurat, as shpirtin e tyre që të vdes për skllavërinë. Mos e lini veten që të mashtroheni nga fjalët e kota. Shumë do të kërkojnë që t'ju bindin që ju jeni qenie me të vërtetë të lira, sepse ata kanë shkruar me një fije letër fjalën liri dhe do ta afishojnë atë në të gjitha kryqëzimet e rrugëve. Liria nuk është një pllakat që lexohet në një qoshe rruge. Ajo është një fuqi e gjallë që ndjehet në vetvete dhe sidomos nga vetvetja. Gjenia e mbrojtëse e vatrës shtëpiake, garancia e të drejtave sociale dhe e para nga këto të drejta. Shtypsi që mbrohet në emrin e saj
është më i keq i shtypsve. Ai bashkon gënjeshtrën me tiranin dhe me padresin profanacionin, sepse emri i lirisë është i shenjtë. Pra ruajuni nga ata që ju thonë liri dhe që e shkatrojnë përmes veprave të tyre. A jeni ju ata që zgjidhni ata që ju qeverisin, që ju urdhërojnë që të bëni atë dhe të mos më bëni atë tjetrën, që ju imponojnë të mirat tuaja, industrinë tuaj, punën tuaj, dhe nëse ju nuk jeni ju, si jeni ju të lirë? A mund të ushtroni kultin tuaj pa shtrëngim, të adhuroni Zotin dhe të shërbeni publikisht pa shtrëngim? Dhe nëse ju nuk mund të bëni këtë, atëherë si mund të jeni të lirë? A mund të vendosin ju për fëmijët tuaj si e mendoni, t'i besoni atij që ju pëlqen kujdesin për t'i mësuar dhe për të formuar zakonet e tyre? Dhe nëse ju nuk mund t'a bëni këtë, atëherë si mund të jeni të lirë? Zogjt e qiellit dhe madje edhe insektet mblidhen për të bërë bashkërisht atë që asnjë prej tyre nuk do të mund ta bënte vetën. A mund të mblidheni ju për t'i trajtuar së bashku interesat tuaja, për të mbrojtur të drejtat tuaj, për të fituar diçka lehtësuese për të këqijat tuaja? Dhe nëse ju nuk mund ta bëni këtë, atëherë si jeni ju të lirë? Faleminderit, këto ishin disa ide që desha. Faleminderit profesor. Tani jemi në pjesën e fundit, patëm 3 kumtesa interesante dhe shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Nëse ka ndonjë pyetje, profesori më pati kërkuar një... Kemi ndonjë mikrofon? Mikrofon nuk kemi. Aty në podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الإخوة المنظمين لهذا اللقاء الدولي المهم. استمعنا بجدية إلى الكلمات المهمة جدا التي ألقيت في هذه الجلسة وفي الجلسة السابقة وفي افتتاحية المؤتمر. وأريد أن أقول في دقيقة واحدة أمام هذا الكم الهائل والجميل من المعلومات التي تلقيناها اليوم من أساتذتنا الكرام، ما هو الحل؟ ما هو الحل لما يحصل اليوم من هذا الإشكال ومن هذه القضية التي لأجلها اجتمعنا؟ ما هو الحل لنشر السلم العالمي وإعادة تكوين هذه المجموعة أو المنظومة السلمية القائمة على السلام في العالم؟ أنا عندي تجربة وعندي حل أبسطه بين أيديكم وأنتم تعلمونه جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك إخوانه موسى وعيسى والأنبياء نشروا السلم في العالم ب3 أمور. الأمر الأول هو السماحة، الرحمة. الأمر الثاني العدل. الأمر الثالث الأخلاق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتصر بالسيف، إنما انتصر على السيف، وكان بهذه الأمور الثلاثة التي بدأها بالسماحة. دخل مكة ولم يقطع رأس أحد ولم يخنق أحد ولم يشنق أحد، وأيضا العدالة وأيضا الأخلاق. أضم صوتي إلى صوت البروفيسور الذي ختم ورقته وقال أننا نريد الحوار. الحوار هو الحل. الحوار هو الحل، وهو الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأه من سار على نهجه في مبدأ السلام. وأشكر لكم جميعا هذه الفرصة. شكرا. Faleminderit profesor. Kishim një aty nga mesi, po. Kemi mikrofon? Mikrofon, lutem. Atëherë, imi është më shumë... Prezentoni shkurtimisht. Po.
Jam Elida, studente e shëndetit publik të në Tiranë. Imi është më tepër një kritik se sa një pyetje realisht. U fol kaq shumë për paqen globale, dihet roli i femrës që ka në Islam, por që fatkeqësisht nuk ishte asnjë femër në panel gjatë gjithë ditës. Dhe nuk e di se sa mund të reklamohet Islami vetëm nëpërmjet meshkujve. Mund t'ju marrëm derisa të mbarojmë. Një herë tjetër ndoshta po. Faleminderit. Kemi ndonjë koment, kritika patjetër, i pranojmë me shumë knajtësi, pyetje. Normale ndoshta ka edhe pak lodhje. Nëse nuk kemi ndonjë gjë të fundit, okej. Përshëndetje, më quhem Kelida. Pastaj profesori, po. Profesioni im është edukatore. U dhan shumë shembuj dhe falenderoj Zotin që jam shqiptare. Më origjinë, jetoj këtu. Gjithashtu që edhe që jam europiane. Jam këto kontinent me këto vlera. U dhan shumë shembuj të kohëve ku gjyshërit tanë ose gjyshet tona normalisht ishin të pranuara edhe tek religionet e tjera, ashtu siç ishin edhe gjyshet tjera ortodokse ose katolike me shamin kokë. Unë jam një vajzë e cila më shpërvuara drejta ime e shkollimit në kohën kur unë studioja. Pyetja ime është drejt për drejt, sa jemi ne të gatshëm sot ku globalizmi që ka kapur të gjithë vendin është i gatshëm të pranoj fet si vlerë dhe virtyte një shoqërie e para dhe e dyta, a janë të gatshme fet të rrim bashk përballë këtij globalizmi që po copton moralin njerëzor? Faleminderit. Unë me që profesorin e kemi filozof dhe urdhëron profesor, pastaj nëse kemi koment nga panelistët tjerë. Atëherë të besoj Jo, mendoj që këtu dhe u thamë para kjo pyetje do një konferencë tjetër më vete, por duhet të them një gjë, duhet të bëjmë kemi një kuptim të qartë midis asaj që përmbahet në përmbajtjen e librave të shenjtë, të cilat edhe Bibla dhe Kurani e tjera kanë në themel çështjen e paqes dhe respektimit të tjetrit, dhe duhet të shikojmë edhe çfarë pamje merr feja kur institucionalizohet. Domethënë rreziku i martesës së fesë me fronin ka treguar që ka qenë në dëm të fesë. Dhe kjo kohë e globalizuar mund të përballet ose mund të pranoj si imperativ ekzistencial ato që e kanë të gjitha fet, duhet të jetin ashtu si Zoti të do ty. Pra, unë e soll ato gvilin për të thënë që një ide e tij që më pëlqen kur analizon çështjen e demokracisë, thot demokracia, pasi argumenton rrezikun që mund shkasdhe në tirani, thot ka nevojë të moralizohet. Gjë që është evidente në kohën tonë demokracinë e re shqiptare. Dhe ai thot që amerikanët e moralizojnë demokracinë e tyre përmes fesë. Unë nuk e di nëse ata janë sinqertë në këtë, por kanë kuptuar rolin e madh social që ka. Do me thënë, shoqëria e barazisë dhe barazia vjen nga feja, përderisa njerëzit janë barabartë para Zotit, nuk është e vështirë në doktrinat politike të përkthehet si barazi para ligjit. Kështu që kjo ide e barazisë vjen nga fetë e mëdha monoteiste. Dhe kjo ide do të thotë që koha jon, e cila ka si motiv mirëqenie dhe këtu s'ka asgjë të keqe, por ama kjo duhet moralizuar me qëllim që syt i mbajmë jo vetëm nga toka, por t'i mbajmë dhe nga qielli. Do të thënë që ka edhe disa vlera të larta. Do të thënë debati që bëhet sot në këtë shoqërinë globaliste është frika e njeriut për të dhënë pas, si të thuash, po të shpreh me gjuhë filozofike, pas kënaqësive të trupit dhe ta lërë shpirtin
të shkatrohen. Tërë dialektika është që, si që citova Felicite de Lamne, është që njerëzit të mos bien viktim të mashtrimit. Dhe në këtë kontekst, fet kanë një arsenal të fuqishëm që e kanë në librat. Çështja e institucionalizimit është pasaj një rrezik i evident i cili duhet kërkon një ndërgjegjësim të popujve të mos mashtrohen nga drejtuesit e tyre. Profesor, kendo një koment? Profesor Bongjavani kishte... Okej? Atëherë, unë ta mbyll këtu se është pak koha dhe ora është pak kufizuar. Nuk e di, do ketë, kam ide një shërbim kafeje dhe pas 15 minutash do mblidhemi për deklaratat dhe përshëndetjet nga bashkësitë të ndryshme të Ballkanit Perëndimor që kemi prezente. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, gjithë mëshirësit, mëshirbërësit. Në seksionin e fundit të mbylljes së kësaj dite, ndoshta pak e lodhshme, por me trajtimin e tematikave shumë të rëndësishme për të hedhur dritë për rëndësinë dhe rolin që ka Islami në konsolidimin e paqes globale dhe përgjegjësia që na bën secilit prej nesh si mysliman të jemi ambasador të paqes, jo vetëm në aspektin teorik, por në aspektin praktik. Kam nderin të jem në një panel bashkë me përfaqësues të bashkësive islame të Ballkanit Perëndimor. Së pari dëshiroj t'ja jap fjalën kryetarit të Bashkisë Islame të Serbisë, zotnit Mevlut Dudić, për të dhënë fjalimin e tij në lidhje me konferencën e sotme dhe tematikën e sotme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Zotri kryetar Bashkisë Islame në Shqipëni, vllazër të ndershëm dhe motra, më lejoni me provu me ju thon disa fjalë në gjuhën shqipe. Sot në opening ceremony kur ka fol ambasadori i Amerikës, që ashtu mirë ka fol në gjuhën shqipe, i veta njonin sa vjet është ai këtu në Tiranë, tha që 1 vjet të diçka më shumë. Thash, a është shqiptar? Thoshin jo, amerikan është. Ku mësu gjuhën shqipe? Thoshin qashtu. Kam qenë knaqur kur kam dëgju çka ka fol dhe si ka fol. E unë thash, nuk është korrekt prej meje si bosnjak, se unë këtu jam si kryetari i Bashkisë Islame në Sandrak dhe Serbi dhe jam në emri e Rejsulemes i Bosnës dhe Hercegovinës, Husen Efendi Kavazovićit. Thash, me qenë në krye qytetit të gjithë shqiptarëve në botë, në Tiranë, me fol inglishte, arabishte ose bosnjakishte, për mua nuk është korrekt. Thash, do të provoj ende që gjuha shqipe nuk është bashkëmirë, se Resuli ka qenë drejtori mi para 30 vjet. Sa jam plakune që ajo është hala i ri. Atëhere disa shqiptarë nga istoku më thoshin, ti nuk je musliman. Unë kam qenë në Allodin medrese në Prishtinë, thash si nuk jam musliman, kam ardhur këtu me mësu për imamin, thoshin kush nuk din gjuhën shqipe, ai nuk është musliman. Patjetër duhesh me mësu. Edhe në atëherë provova dhe mas 2-3 vjet mësova diçka në gjuhën shqipe, por ata thoshin gjuhën shqipe është gjuha ardhmërish. Thash nëse është qashtu, qa me bo? Mas 2 vjet ata thoshin jo, ajo është dhe gjuha e xhenetit. Thash, profesora më ka mësu se gjuha e xhenetit është gjuha e Kur'anit.
lugatul arabie, lugatul Kur'an wa lugatul gjenne. Thash bolosht, për këtë më lejoni me provu me thonë disa fjalë. Jam gëzuar, ta dini. Elhamdulillahi Rabbil Alamin që jam sot në këtë konferencë. Jo me thonë disa që s'keni dëgju deri tash. Se na, porveç që jam këtu me kryetari bashkësisë islame në Shqipëri, me musliman edhe me jo musliman, me demonstratu islami si selam. Selami si islam. Na nuk kena nevoj, kur farë nevoj na nuk kena me fol për terrorizmin. Se na nuk kena terrorist. Ele islami dhe muslimanët e Balkanit nuk kanë kur farë problema me kuptu qka është terrorizmi, a ka prearjen pre islamit. Se Zoti Xheleshanu ka thonë, "Vama arsalnake illa rahmatan lil alamin." Veç na në islam kena selam. Ata tjera religione nuk kanë në emrin peace, si na që i kena. Veç na në islam i kena selam, në selam kena peace. Jehudi wa nesara, lejse indehum nuk është ata peace si është na. Për atë duhem me qenë i knaqur. Unë e kam shënu një farë referatin historia dhe zhvillimi islamin në Balkan. Dhe kam me melonë se e di që e një shumë i lovë. Dhe në kosh korekt. Tash kjo veç duhet me knu një dua dhe me kri. Por na në Balkan, po se qërisht shqiptar dhe boshnjak, na në Evropë, na nuk kena ardhë prej Azije, ose Amerike. Na jena musliman, shqiptar dhe boshnjak, evropian. Dhe Evropa nuk është kristianizmit. Se Isa a.s. nuk ka lind në Evropë. As Musa a.s. as Muhamedi a.s. Por na jena shqiptar dhe boshnjak. Pa shqiptar dhe boshnjak nuk mundeni me flas për islamin dhe për islamin në Balkan dhe në Evropë. 500 vjet turk kanë qenë në qëto toka. La ikrahe fi din. Parola e tinve ka qenë kjo ajetul Kur'anije. Veç kisha ortodokse në pej, kush undërtu? Undërtu në kohën e turqve. Për atë na nuk kena nevoj me flas islami terrorizmi. Na kena problem tjetër. Double standard si thojnë. Për shembull, Breivik, kur umit ma shumë se 70 persona, kërkush s'ka thonë, kjo është terrorizmi kristianit. Qka kanë thonë? Budal është. Kjo ke qenë budal. Po kur u boa jo në Paris, në New York dhe në tjere venda, terrorizmi islam. Ato janë double standard, vllazër dhe motra. Por atë, na jena kunder ato duple standarda si thojnë. Nuk mundena me pranu. Edhe dikush u përmendu sot Crash of Civilization, Huntington. Na besojmë se shekulli 21 do të qenë shekulli i mirë kuptimit. Por atë, kjo konferencë është shumë rëndësishme. Unë besoj që kur gjo në këtë vit kalume nuk ka ndodhë maj madhë dhe maj mirë këtu në Tiranë dhe në Shqipëni se kjo konferencë sot. Kanë qenë Bashkësia Islame Macedonia, Kosova, Sanxhaku Serbia, Bosna, Kroacia, shumë djetartë, profesorë universitetve, me kanë qenë John Esposito, emri njohur, bol kishtë qenë veç me qenë këtu prezent, se i njef këtë profesorin. Ma shumë se 35 libra, edhe njëri i cili është shumë korekt,
Kam thonë sot kryetari i Bashkisë Islame, më vjen keq pse s'ka qenë me neve Esposito me fal xhuma namazin, se imami ka pas hutben wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Boll kish qenë veç me qenë me fal, veç me shku me fal, ai kish qenë musliman. Për këtë jam kënaqur dhe mendoj se kjo duhet me qenë veç fillimi. Ta dini, Bashkia Islame në Sanxhak dhe në Serbi, në Bosne, Kroaci, ku janë atu Boshnjak, Sloveni, ato projekta që janë si që është ky projekt, mundeni kur doni edhe ku doni me punu me neve. Për atë, faleminderit shumë dhe xhezakumullahu kulle khajr. Ju falenderoj shumë për... Unë do të them që gjua shqipe ju është më mirë se e imja, për fjalimin e sinqert edhe për gatishmërinë tuaj, institucionet që përfaqësoni, për bashkëpunimin e përbashkët në gjërat e mira, në gjërat e hajrit. Tani dëshiroj t'ja jap fjalën sekretarit general të përgjithshëm të Bashkisë Islame të Kosovës, zotni Resul Xhepit. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuari kryetari Komunitetit Mysliman të Shqiperisë, zotni Bruçaj, të nderuar panelist, të nderuar dhe shumë të respektuar profesor dhe dietar, motra dhe vëllezër që jeni prezent në këtë konferencë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kam kënaqësi të veçantë dhe privilegj gjithashtu të madhe që sot i madhi Zot më ka nderuar të jem në mesin tuaj dhe të shfrytëzoj këtë rast ideal që t'ju përcjell përshëndetjet dhe selamet e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe të vëllezërve dhe të motrave tuaja musliman nga Kosova. Me shpresë dhe duke ju lutur të madhi Zot Xhelle Shanuhu që paqja, begatia, qetësia, harmonia të jenë dhe t'ju përcjellin, të na përcjellin gjithandej ka lëvizim dhe ka shkojmë. Të nderuar të pranishëm. Profesor Gjergji ma herët e përmendi që ata që janë të fundit, njerëzit ma herët ja ofshin fjalët e tyre, i marrin. Tani neve na ngjiret o të përsërisim diçka ose të dalim krejtësisht nga tema. Po unë nuk do të zgjatëm, veç po ju them se me qenë se i kemi bërë disa kilometra deri në Tiranë, mos me fol 5 minuta nuk ja vlen. Prandaj do t'ju lusë për pak durim, po çka me bëhet tash, kjo është taksirati juaj. Kam pas menduar që të përqendrohem më tepër në Islami dhe Paqja Globale në dritën e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam. Dhe teksa hulumtoja ajetet e Kuranit dhe thënjet e pejgamberit alayhis salam aq janë të shumta saqë unë nuk muj me përmend as 1%, sepse koha nuk na premton për diçka të tillë. Vetëm po them këtë. Ja ejuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan. O ju besimtar, futuni në paqë, nxitoni në paqë të gjithë. Ose wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Në qoftë se ata anojnë në paqe, nxito me ta, përkrahaj ata, hec me ta, përkrahaj paqen. Ose Wallahu yad'u ila daris salam. Po dhe i madhi Allah i gjithë mëshirshmi na fton në paqe. Ose selamun aleikum bima sabertum fa ni'ma uqbad dar. Ose tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima. Madje edhe përshëndetja e
banorëve të xhennetit është paqe. Madje edhe përshëndetja e besimtarëve është paqe. Nuk mundet muslimani sa herë të falë namazin me e përmbyll në mënyrë të vlefshme, të plot vlefshme, përveç nëse në fund thot Esselamu alaikum. Esselamu alaikum. Në qoftë se ju duke e përmbyllur namazin e folni vetëm një fjalë tjetër dhe jo këte, ju do të delni nga namazi, por namazin nuk e keni sahih, nuk e keni të plot vlefshëm. Sepse keni folë diçka që nuk është e lejuar të flitet. Nuk e keni përmbyll namazin me atë që jemi të porositur. Ajo është paqja. Dhe kjo paqë na përcjell me tjetër paqë. Allahumma ente selam, wa minke selam. O Zot, ti je paqësor dhe e don paqen. Po dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam u tha dhe ma herët këtu, në asnjë moment, në asnjë mënyrë, nuk ka dasht që Islamin t'ja imponoj dikuj me shpat, me fuqi, por vetëm me atë që ka qenë e logjikshme, vetëm me atë që ka qenë e pranueshme. Tani, më lejoni ju lutem shumë që të ndalëm shumë shkurt në rastin e islamit të na e quajnë kryesisht islami politik. Gjegjësisht, kur edhe nga vetë muslimanët, jo ndoshta shumë praktikues të fesë, por që njëherë kanë thonë jetën e tyre la ilaha illallah, ata e thonë se interpretimi i dispozitave kuranore në mënyrë të ngushtë, në mënyrë jo të denjë, në mënyrë jo meritore, do të na çon në ekstremizëm. Dhe rrjedhimisht thuaj edhe në terrorizëm. Dhe rrjedhimisht muslimani neve na del terrorist. Për ma tepër, a i del terrorist, e dini kur, edhe atëherë kur e vret vllau në vetë musliman. Une kam prit që këtu do të ndalimi ma tepër në konferencën e sotshme, por elhamdulillah edhe ajo që është thonë, as pak nuk ban të nënçmohet, përkundrazi. Thash edhe ma herët që rasti i Kosovës, të cilin na kosovarët le të themi e kemi më të freskët, sepse viti 98-99 ka qenë vit vendimtar për ne. Por me njëherë nga fillimi i korrikut të vitit 99, përkundër të gjitha shkatërimeve, humbjeve të njerëzve, humbjeve njerëzore, shkatrimit të monumenteve historike, shkatrimit të shtëpive të Allahut, shkatrimit të tërë asaj pasurie, shtëpive e të gjithave. Megjithatë, jemi munduar që si bashkësi islame, ma tepër të anojmë dhe të shtrim dorën e pajtimit. Për ma tepër, ne kemi shkuar dhe në patriarkanën e Pejës, aty ku është qendra e ortodoksisë. Dhe kemi marrë pjesë në një konferencë për 2 ditë me radhë, për të vazhduar pastaj me vizituar edhe kishën tjetër në Deçan, për të vazhduar më vonë për me vizitu edhe kishën në Graçanicë. Pse? Ne kemi qenë të interesuar se duke qenë shumicë dërmuese muslimane në Kosovë, neve na takon që ne t'i mbyllim syet
karshi të kaluarës dhe të shikojmë nga e ardhmja, jo për të harruar të kaluarën. Përkundrazi, atë për të marrë shembull se si nuk do duhet të kthehet njeriu i cili logjikon në atë histori aq të dhimbshme. Megjithatë, po them, kemi bë të pamundshmën e kemi bë. Kemi gëlltit thera, vetëm e vetëm t'i ftojmë jo muslimanët që edhe atat në përkrajnë të vemë, mos lejojmë që të thuhet se në Kosovë ndodhi edhe luftë ndërfetare. Dhe falë Zotit, në këtë drejtim, kemi pas goxha sukses. Madje, duke e marë për bazë edhe rastin e Bosnjës më herët, na kemi pas edhe një këshill ndërfetar, që besa kohëve të fundit jemi të bë përpjekje tani përmes SHBA-s më së shumti, Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, që këtë këshill ta bëjë ekskluzivisht si një tip OJC-je të Kosovës dhe të funksionoj ekskluzivisht të na. Dhe unë shpresoj që gjatë këtij viti kjo do të jetë një realitet në Kosovë, përse edhe kemi bërë goxha punë në këtë drejtim. Them se të gjitha këto na çojnë në një konkluzion shumë domethënës. E ajo është roli i liderëve fetar të rajonit në veçanti, të cilët fjalën e tyre e kanë jashtëzakonisht me peshë. Dhe këta unë i garantoj se t'janë shumë të bindur se popullin e kanë me vete. Se populli i këqyrën me vëmendje të veçantë se ka po shkojnë liderët. Prandaj edhe puna e liderëve në këtë drejtim është jashtëzakonisht domethënëse. Është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në këtë drejtim unë nuk kam as dyshimin më të vogël se liderët tonë do të hezitojnë të bëjnë më të mirën e mundshme. Është detyrë mbi detyrat që ulemaja e jonë, dietarët tonë, hoxhallarët tonë, të mbështeten në traditën e kultivuar këtu e shumë shekuj më parë dhe islamin ta interpretojnë ashtu siç ai në të vërtet është, ashtu siç ai e meriton në të vërtet. E jo në mënyrë degeneruese, e jo në mënyrë e cila i çojnë në vllavrasje. Jo pra për një islam politik. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, një vit 15 muaj pasi arriti në Medinë, ndër punët e para që e bëri ka qenë edhe kushtetuta e Medinës, Sahifet Medine, Kitab Medine. Pse e bëri pejgamberi alayhi salam këtë? E bëri sepse lagjet e Medinës ishin përplot me ebrej dhe përmes fiseve të atëhershme që ishin jo muslimane, ata e ban një kushtetut të cilën une me pasionin më të madhe quaj kushtetuta e parë në historitë njerëzimit. Dokumenti më i lartë i shkruar nga sfera e drejtësisë në historitë e njerëzimit. Dhe nga ajo mod tani tashe 14 shekuj më radhë që vazhdojnë të bëhen kushtetutat e tjera. Pra, pejgamberi alayhis salam përmes kësaj kushtetute, përmes 72 neneve, arriti të i rregulloj, të i bëj në aq bukur, aq mirë, do më thonë radhët e besimtarve me jo besimtarët, të cilët jetonin në Medine dhe në paralagjet e saj. Prandaj,
dhe me këte po e përfëndoj, duke ju lutur të ma boni halal që e zgjata, por sot nga Tirana, kur në botë ka pas një eklips, nga këtu do të del një dritë jashtëzakonisht e madhe për tolerancën, mirëkuptimin, bashkëpunimin ndërnjerëzor. Sepse Allahu në Kur'an ka thonë në shumë vende, ja ejuhen nas. Natyrisht ka thonë ja ejuhen ledhina amenu, po edhe ka thonë edhe ja ejuhen nas. Në këtë kuptim, shpresoj që pikërisht nga Tirana sot të lansohet edhe ky meteor i cili i fton njerëzit në paqë, i fton njerëzit në mirëkuptim, i fton njerëzit në bashkëjetesë që të jetojnë vllau pranë vlaut e jo shpinë për shpinë, se nuk jetohet shpinë për shpinë. Ju faleminderit dhe Zoti na takoftë në takime të dobishme të kësaj natyre. Faleminderit kryetar. Sinqerisht e falenderoj nga zemra Reis Resul Efendi Regjepin për mesazhet domethënëse. Padyshim që aty ku muslimanët kanë qenë mazhorancë, gjithmonë ka ekzistuar paqja, respekti ndaj tjetrit, kanë qenë garantori i paqes dhe këtë e thot vetë historia. Tani kam nderin t'ia fjalën përfaqësuesit të Bashkisë Islame të Kroacisë, Hajrutin Efendi Mujkunović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani domaćini, uvaženi izaslaniče res uleme Bosne i Hercegovine, poštovane muftije, poštovani profesori, izlagači, cijenjeni prisutni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I nderuari kryetari Komunitetit Mysliman të Shqiperisë, i dërguari i Reis Kavazovićit, të nderuar referues me trajtesat e tyre që kanë drejtuar këtij auditoriumi, të nderuar të gjithë të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na samom početku zahvaljujem se u svoje osobno ime i u ime uvaženog muftije doktora Aze Efendija Hasanovića. Fillimisht në emër tim personal dhe në emër të muftiut Aziz Efendi Hasanovićit, muftiut të Kroacisë, ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. I prenosim njegove iskrene i bratske selame koji je zbog ranije zakazanih obaveza nije bio u prilici da nas nazoči ovoj prelijepoj konferenciji. I cili përkundër dëshirës që të merr pjesë në këtë konferencë për shkak të disa obligimeve të cilat kanë qenë më herët të programuara, nuk ka mund të merr pjesë në konferencë. Ne znam da li je tako se htjelo da budem jedan od zadnjih govornika, obzirom da je ovo moj prvi boravak u Albaniji, u Tirani. Ja sam doista presretan i iznenađen i organizacijom ove današnje konferencije. Ndoshta ka qenë rastishme që t'jem i fundit prej folsve në këtë konferencë, por ndonë se jam për herë të parë në Tiranë, t'ju them sinqerisht se jam i befasuar, këndshëm me organizimin kaq të mirë të kësaj konference. Imao sam priliku danas slušati izvanredne predavače i uvaženog profesora Spozita kojeg sam imao priliku slušati u Sarajevu i počašćen sam evo da sam danas izaslanik uvaženog muftije dr. Aze Efendija Hasanovića. Kam pas rastin ideal sot që të ndëgjoj kumtesa të profesorëve shumë të nderuar dhe profesorit tim i cili na ka dhënë mësime edhe në Sarajev gjatë kohës sa ka qenë student në Sarajev. Pokušat ću kazati nekoliko riječi o položaju muslimana u Republici Hrvatskoj. Do të mundohem të them disa fjalë për pozitën e muslimanëve në Kroaci. Dolazim iz jedne male države, vin nga një shtet i vogël, koja još 1916. godine bila druga država u Europi koja je priznala islam kao religiju. E cila qysh në vitin 1916 e ka pranuar islamin si feje. Nakon Austrije koja je to učinila 1912. godine,
pas Austrisë, e cila këtë e ka bërë në vitin 1912, a potpisivanjem ugovora između Republike Hrvatske i Islamske zajednice 2002. godine, ndërkaq nënshkrimi i marrëveshjes në mes të shtetit, qeverisë e Kroacisë dhe Bashkisë Islame në vitin 2002, njezin je status još jednom potvrđen i unaprijeđen. Statusi i Bashkisë Islame edhe një herë është verifikuar dhe është përparuar. Čime su riješena skoro sva prava, ali i obaveze muslimana u Republici Hrvatskoj. Me se edhe janë rregulluar shumë të drejta dhe obligimet e muslimanëve në Republikën e Kroacisë. 2016. godine Islamska zajednica u Republici Hrvatskoj će brojnim manifestacijama, vjerujem i ovakvim i sličnim konferencijama, gjatë vitit të ardhshëm 2016, sigurisht në Kroaci do të ketë shumë manifestime të ndryshme, madje edhe konferencës si kjo e jona sot, svečano i uz potporu države Republike Hrvatske, në mënyrë solemne dhe gjithnjë të mbështetura nga qeveria e Kroacisë, obilježiti 100 godina od službenog priznanja Islama kao religije. Për ta shënuar 100 vjetorin e pranimit të fesë të Islamit si fe. Potpisanim ugovorom je definirano pravo na vjeronauk u srednjim i osnovnim školama. Me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të shtetit dhe Bashkisë Islame të Kroacisë është vërtetuar e drejta e mësim besimit të rregull në shkollat fillore dhe të mesme në Kroaci. Pravo na osnivanje vlastitih srednjih i osnovnih škola i dječjih vrtića, të drejtën e themelimit të qerdheve dhe shkollave fillore dhe të mesme në Kroaci, shkolla private, pravo na dušobrižništvo u vojsci, policiji, zatvorima i bolnicama, kujdes meritor të i kushtohet e drejta, do më thonë e Bashkisë Islame është, që kujdes meritor të i kushtoj edhe në burgje, në ushtri, në polici dhe në të gjitha institucionet shtetërore. Pravo na izgradnju vjerskih objekata i pravo na blagdane. Të drejtën në ndërtimin e objekteve fetare dhe të festimin e ditëve të shënuara, ditëve të mira, të shenjta. Na javnu televiziju i sve javne medije. Në televizionin publik dhe në të gjitha mediat publike. Pravo na određenu participaciju u državnom proračunu za aktivnosti potrebne za rad imama i muallima. Të drejtën e në punësisë të imamëve dhe muallimëve të jetë një e drejtë zyrtare, ligjore e të gjithë imamëve dhe muallimëve të cilët punojnë në Kroaci. Danas u Hrvatskoj prema popisu živi oko 63.000 muslimana raznih nacionalnosti. Sot në Kroaci, sipas regjistrimeve të fundit, 63.000 njerëz janë të deklaruar si musliman. A ne smijemo zaboraviti da je u zadnjem domovinskom ratu u obrani Republike Hrvatske ratovalo 25.000 muslimana. Por nuk duhet harruar se në luftën e Kroacisë kanë luftuar 25.000 musliman. A njih 1180 je položilo svoje živote za Republiku Hrvatsku. Ndërkaq 1600 prej tyre kanë dhënë jetën për mbrojtjen e Kroacisë. A brojni spomenici poginuli muslimanima svih nacionalnosti Islamskog centra u Zagrebu u Rijeci, ndërkaq numri i të vrarëve, i shahidëve të ngarrat e muslimanëve në Kroaci, gjatë luftës në Kroaci, është i shënuar edhe në objektet fetare islame në Zagreb dhe në Rijekë. Te drugim mjestima u Republici Hrvatskoj svjedoče o dobrim odnosima između Republike Hrvatske i Islamske zajednice. Dhe në vende tjera, përveç Rijekës, Zagrebit, janë të shënuara këto përmendore të njerëzve që kanë rarë, e që në të vërtet kjo edhe vërteton marrëdhëniet e mira të qeverisë së Kroacisë me Bashkinë Islame. Nakon imenovanja muftijom Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj 2012. godine, 2012. godine, me rastin e inaugurimit të myftijut të Republikës në Republikën e Kroacisë në vitin 2012,
Muftija Hasanović je u više navrata isticao i stalno ističe kako hrvatski model ili primjer rješavanja muslimanskog pitanja Muftiju Aziz Hasanovići ne shumë raste e përmend si rast jashtëzakonisht të mirë marrëdhëniet që janë të rregulluara në kuadrët e qeverisë një shteti me një bashkësi vetare. Vidi kao dobar model rješavanja muslimanskog pitanja u većini evropskih zemalja. Dhe ai këtë e sheh si një model se si mund të rregullohen marrëdhëniet jashtëzakonisht mirë e që do duhej marrë si model edhe në shtetet tjera evropiane. To je model u kojem je potpisan jasan ugovor. Është një model me të cilin është nënshuar një marrëveshje shumë e qartë. I definirana su sva prava, kako vjerske zajednice, tako i države. Në të cilën përmenden të gjitha të drejtat si të bashkësisë fetare, po ashtu edhe të shtetit. I svaka vjerska zajednica, pa tako islamska zajednica u Republici Hrvatskoj, sikundër të gjitha bashkësitë tjera fetare, gjithashtu edhe Bashkësia Islame e Kroacisë, potpisala je ugovor o specifičnim odnosima. Ka nënshkruar marrëveshje për marrëdhëniet specifike. Ugovor je rađen prema onom između Katoličke crkve Republike Hrvatske. Kjo marrëveshje është krahasuar me Bashkësinë Katolike të Kroacisë. Omogućuje islamskoj zajednici pravo na financiranje 23 registrana džemata. I ka mundësuar që Bashkësisë Islame të Kroacisë 23 xhamate, qendra islame, të financohen nga ana qeverisë e Kroacisë. Te pravo na prehranu po islamskim propisima, si dhe të drejtën për të ushqyer sipas rregullave islame, gdje primeshiatu islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, ku pranë meshihatit të Bashkisë Islame të Kroacisë, i centra za halal certificiranje, dhe qendrës për certifikimin e ushqimeve halal, gdje danas u Republici Hrvatskoj, ku sot në Republikën e Kroacisë, imamo brojne hotele i restorane certificirane, kemi shumë hotele dhe restorane që janë të certifikuara, koje zadovoljavaju potrebe tamošnjih i drugih muslimana, të cilët mbase i plotësojnë nevojat e besimtarëve. A preko 2500 proizvoda imamo koji na svom imaju deklaraciju halal. Dhe kemi mbi 2500 artikuj ushqimor të cilët janë të certifikuar si ushqime halal. I na kraju islamska zajednica u Republici Hrvatskoj, dhe në fund Bashkia Islame e Kroacisë, u svojoj misiji, në misionin e saj, kroz svoj rad i nastupe, përmes punës dhe përfaqësimit të saj, povezuje Republiku Hrvatsku sa cijelim arapskom muslimanskim svijetom, e lidh Bashkinë Islame, e lidh shtetin e Kroacisë me të gjitha vendet islame. A to je prepoznala i sama vlada Republike Hrvatske te ured predsjednika. Këtë edhe e kanë vret jashtëzakonisht mirë edhe qeverit e Kroacisë, si dhe kabineti i kryetarit, presidentit. I druge instance u Republici Hrvatskoj. Edhe të gjitha instancat tjera në Republikën e Kroacisë. Gdje je muftija kao osoba nezaobilazna ličnost prilikom posjete nekoj od muslimanskih država. Ku muftiju i Kroacisë është një figurë e patë i kalueshme me rastin e çdo vizite të delegacioneve të Kroacisë në akcilin vend të botës islame. S ponosom možemo kazati da je islamska zajednica u Republici Hrvatskoj internacionalna zajednica. Me krenari mund të themi se Bashkia Islame e Kroacisë është një bashkësi ndërkombëtare. Nju sačinjavaju pripadnici raznih nacionalnih manjina. Sa atë e përbën disa përkatësi nacionale, jo vetëm një. Istina, najveći broj Bošnjaci, zatim Albanci, Arapi, Goranci, Turci, Romi, Hrvati i drugi. E vërtetë është që shumicën dërmuese përbën Boshnjakët, pastaj shqiptarët, Romët, Arabët, Turqit, Goranët e të tjerë, koji kroz svoj nesebični doprinos na svim poljima doprinose razvoju i napretku islamske zajednice. Të cilët përmes mundit, angazhimit dhe punës e tyre, kontribojnë në mirëqenien e muslimanëve dhe të Bashkisë Islame në Kroaci. I to ne samo islamske zajednice, nego i društva i zajednice u cijelini. Madje, jo vetëm të Bashkisë Islame, por të tërë shoqërisë në Kroaci. Na kraju, da ne bi oduzimao više dragocjeno vrijeme, vjerujem da ste dobili jednu kratku sliku o položaju muslimana u Republici Hrvatskoj, ali samo islamskoj zajednici.
për mos t'ju marrë edhe më shumë kohë, sepse e di që jeni të lodhur, shpresoj të keni marrë një pasqyrë, një letërnjoftim mbi pozitën dhe punën e Bashkisë Islame dhe të shoqërisë dhe muslimanëve në Republikën e Kroacisë. I vjerujem da ćete, ako Bog da, biti naši gosti 2016. godine kada svečano obilježavamo 100 godina priznanja Islama kao religije u Hrvatskoj. Shpresoj të jeni mysafirë tonët, të jemi ne një koqirë të juajt gjatë vitit 2016 me rastin e manifestimeve të ndryshme të cilat do t'i bajmë me atë rast. Kao i našu braću iz našeg arapskog svijeta i drugih koji su danas bili ovdje prisutni. I përshëndes edhe vëllezërit tonë nga Arabia të cilat kanë qenë sot me ne këtu. Na kraju se zahvaljujem još jedanput uvaženim domaćinima, prije svega na pozivu, ali se ispričavam još jedanput u ime uvaženog muftije koji danas evo nije mogao fizički biti s nama jer je bio u službenom putovanju na poziv predsjednika Sudana. Edhe njëherë kretë në fund ju falenderoj një koqirë e sidomos kryetarin e Komunitetit Mysliman të Shqiperisë, i cili na ka ftuar, mese edhe na ka mundësuar që sot jemi këtu. Si kundër që kërkoj në mënyrë më të sinqertë ndjesë që Muftiu i Kroacisë, zoti Hasanoviqi, për arsye shumë bindëse, sot nuk është në mesin tonë këtu, por jam une, sepse ai, për shkak të një ftese që ka pas paraprakisht nga kryetari i Sudanit, është datë që para një avdite të udhëtoj për Sudan. I čestitam još jedanput na dobro organiziranoj konferenciji, hvala na strpljenju. Edhe njëherë ju uroj për organizimin kaq të shkëlqyeshëm të kësaj konference sot në Tiranë. Ju falenderit. Falenderoj Haridin Efendi Mujkoviqin për theksimin e rëndësinë që ose në domosdoshmërinë për institucionet që përfaqësojnë muslimanët në bashkëpunimin me shtetin, për të drejtat e muslimanëve, për hapësira që mund të kenë në promovimin e vlerave të Islamit. Në fund të një dite të lodhur, nuk më mbetet gjë tjetër vetëm ta mbyllim duke thënë që unë besoj që gjithë fjalimet e plota, duke falendruar njëkohësisht gjithë panelistët dhe pjesëmarrësit, do jenë prezent në hapësira digjitale dhe të aksesueshme për publikun. Kjo konferencë ka pas një nismë të rëndësishme për vetë faktin për shpalos përgjegjësinë e muslimanëve si ambasadorë të paqes për rëndësinë që ato kanë për përsëritjen e vlerave universale të Islamit në këtë kohë trazirash ku shumë trazira ndoshta gjoja bën në emër të Islamit, të kësaj feje paqësore që në thelb të saj është njeriu, sepse në esencë të njeriut është dashuria për tjetrin duke u bazuar te fitimi i kënaqësisë së Zotit. Besoj që është shumë e rëndësishme që ky hap mos ngelet të ketë bashkëpunime të mëtejshme, njëkohësisht me Bashkitë Islame të Ballkanit, sepse është një fakt historik se muslimanët e Ballkanit asnjëherë s'kan pas një krizë identiteti me qenit musliman. Kanë qenë krenar me qenit musliman, njëkohësisht kanë qenë krenar dhe me qenit pjesë e Evropës. Së fundmi t'ju përshëndes me fjalën me selamin, me përshëndetjen islame, assalamu alaikum, be in peace, with peace and for peace. Dhe miru takoshim në organizimet e tjera.